Sir, live. Start. Good afternoon, everybody, and welcome you all. On behalf of all our students, scholars, staff friends, and my colleagues, especially those that is more equipped younger colleagues who have made the whole mood of such seminar successful, we welcome you all, especially our respected speakers. On this great occasion of 132nd birthday of Baba Sahib or Dr. Ambedkar, uh, our Department of Anthropology, Calcutta University, with the leadership of Dr. Ambedkar Chair Professor in Anthropology, Professor Subrata Shankar Bagchi, has been holding the seminar titled Dalits in India, supposedly a terminological arcade of spaces to travel, acts freedom, which was also beloved to Baba Sahib. We feel immeasurable gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, and Registrar to have urged to light up the inaugural version of this event in the main campus of our university. After that program, we have entered the academic session with the brilliant speakers to be on stage to enrich us. I would like to call upon the stage Sri Nirpet Rai, who will appear very soon. Dr. Joydeep Sharangi, a great scholar of international repute. Um, International repute, uh, uh, and in the chair of principal of New Alipur College, and last but not the least, Dr. Kullan Kumar Das, whose writings have been earning great global recognition since he has entered the academic arena. Now, as expected, and as we that is required, I would propose most warmly our dear Professor Subrata Shankar Bagchi to come to the stage and to chair the event. And we are very happy at the best supplement uh, that is we came across. Though we talked a lot about him, Sri Proshun Bhomik. Sri Proshun Bhomik. Sri Proshun Bhomik, a great poet, alumni of our department, a great designer. He has many qualities and supposedly more and most close to the ground level reality, as he is also an activist. I'm coming to introduce them. Before going to the initiatory rituals, I need to introduce today's speakers, honorable speakers. It is a great pride and pleasure that Sri Nirpet Roy is adoring today's academic event organized at the courtesy of Dr. Ambedkar Chair, Department of Anthropology, Calcutta University, which also marks his 100 years of university teaching of anthropology, not only in India but in South Asia. To mention the list, Sri Roy is well known for as a laudable orator, very popular spokesperson of political ideas and ideologies, valued panel discussion, and so on, who are very much acquainted with the mass media must have listened to his enthralling lectures and talks. He is twin graduate in political science and law from our University of Calcutta. His illustrious public roles, mostly academic, and to name a few, include the president at Authors and Poets Guild, advisor at Bashumati Corporation, a great
newspaper, the present day students and people might not get the opportunity to be very much conversant with that paper. Life member and member publication committee at the Asiatic Society Kolkata, life member at Bongyo Sahitya Parishad Kolkata, former MLA at West Bengal Legislative Assembly from 2001 to 2006, former HOD in Publication Department at the Asiatic Society Calcutta for a long period, 1984 to 2016, former staff editor at Pharma KML. That is for 3 to 4 years, and many others. We need to be curious enough, and when Sri Nitya Rai will be present on the stage, we may ask that how such versatile performances, each demanding persistent workmanship, he could make time for. No surprise in knowing, apart from many academic writings, and that is in the book forms, he has also written some fictions. We are honored by the presence of the next to mention, Dr. Jaideep Sharangi, whose profile will also be on the short limit of this introduction. Let me merely utter his profile, which is constrained by the absence of some urgent elaborations of his contribution of global come local scale. Dr. Sharangi is a bilingual poet, academician, academic editor, and translator with around 35 books reviewed worldwide, like many presses. I am not mentioning them, they are all presses of international repute. And the repositories of his writings, to name a few, belong to Sorbonne University, France, Berkeley Library, University of California, USA, University of Toronto, University of, I may be wrong in pronouncing, Wollongong, that is, please pardon my wrong pronunciation, Harvard University, Columbia University, University of Queensland, Australia, University of East Anglia, Norwich, UK, the University of Chicago, USA, JNU, New Delhi, and British Library, London. And above all, he is a devout contributor to Dalit literature, literary criticism, and aesthetics. The later one, how may be identified and grasped as distinct from that of mainstream aesthetics and literature is expected to be elaborated by him in this lecture. The last speaker, Dr. Kullan Kumar Das, now in Presidency University, made me feel to go back to my youth and to have the sense of thrill of listening and talking to a scholar whose early performances regarding how politics of identity formation, to use Ernesto Leclerc, called the inventor of post-Marxist political theory or discourse, gets mediated through those cultural and literary productions related to the Dalit ones. Splendid in terms of all social sciences, and supposedly our students and research scholars are his teaching and research interests, revolving around critical theory. Now our students would have certain sense of proximity, continental philosophy, including Monsieur Merleau-Ponty, deconstruction, Jacques Derrida, and also he is a Lacanian, Indian philosophical systems, emphatically Madhyamika Buddhism of Nagarjuna Sunnavad. In his name, it is attached Ambedkar's engagement with Buddhism, political philosophies of Anthropology, Louis Althusser and P. Ambedkar, and not less with John Dewey. Dr. Ambedkar, intellectuals, mentor, the greatest influence and motivation of Dewey
resonates in Ambedkar himself. I told it last day, I am so sorry. I owe all my intellectual life to him. There are many other additions like his studies and his contributions. I'm not lingering to it. That I mean to say that I am fascinated by such a young scholar, younger accordant, that is, with respect to our age, is so much productive and proliferative. And last, Sri Pushpun Bhumi, that is our alumni, our great friend, always a support to this department in its most grounded and ground level, that is ground level context of context of the issue of the differential citizenship including or exclusive people at the bottom bottom one sec bottom the Dalits from within and apart the graded inequality in Hindu social structure. Not only an alumni uh, of anthropology, but he is a very spirited activist, social worker, and gives continued social services in many areas. And at the same time, he's a great poet, having number of volumes, and it has been appreciated by literary scholars, many that is poets and other great writers. But to mention, and at the same time, he's a great designer, he's a great writer, and he has many different qualities that he feels to swing from one to the other. And finally, to mention that he is also organizers, silent organizers of too many cultural events of higher level related to aesthetics and splendor. He is in Child Rights Commission, Bangla Academy, and different other boards and institutions. But he wants to remain silent, work in silence, so you may not see his name in big flags and banners, but he's no less than that. He speaks little and very much introverted. It is a pleasure that by some request he could make his time to be in the stage and welcome you all. Thank you on my behalf and on behalf of the department. I now transfer the mic and that is the continuation of the session by our very beloved Professor Subrata Shankar, Dr. B.R. Ambedkar, Professor. Thank you, Dr. Dash, for our attorney for this elaborate introduction. Speakers, as well as the department. Now, the first ritual is garlanding, or rather offering floral tribute. Please, I would like to request all of you, the first speakers first. I would like to request Shubhendu is here. Yes. Shubhendu to conduct the rest of the session. Yeah, thank you. Professor Ambedkar, honorable speakers,
Dear Ambedkar Chair Professor, Departmental Head. Thank you, sir. Thank you. Now I would like to call our professors, Dr. Ambedkar, Professor Bandapatya, Professor Shubha Roy, Dr. Shubha Mankishku. Thank you all. Thank you. Thank you. Please be seated. As far the so-called traditional rules and norms is concerned, I'm hereby given chance to introduce as well as to conduct the intersession by chair. With the permission of the chair, I would like to start this session in a different way, different mode, because I think HOD has already done my job. A lot of thank you, HOD sir. You have already introduced all the speakers. I thought you will be giving a welcome address, but still, it's. So I would like to ask my students to felicitate honorable speakers now through some through Torio, flowers, and memento. Please. Thank you. So I think, with the permission of the chair, I just want to some modification of the plan because we can go for tea break now. But I think as we have all the speakers, why should we go for the speeches, right? Okay, fine. So that you can do, obviously. That's your friend. Okay, thank you. So, initially, I would like to request Dr. Jaiveer Shaurungi to give his honorable speech for us. Sir, please. Thank you for bestowing the responsibility on us on this very great day and one of the important days of the history of the nation. And for this, an important day for all the nation builders, isn't it? Coming to the Department of Anthropology, CU, is a cultural journey as well. It's a disciplinary journey, also a journey through cultures. I'm really privileged and great to see many of my college students, those who completed graduation from my college, are also sitting in front of me. Thanks and gratitude to the department, the chair professor, our co-panelists, joining, those who are present, alumni, and they are the activists of the distance. So I congratulate to all of you for working and shouldering the Dalit discourse and Dalit voice for the country. The truth of the country is only be completed if we read Discovery of India, Experiments with Truth, and Annihilation of Caste. So any vision of India will be incomplete if we don't know Ambedkar
if we don't read Ambedkar, if you don't contextualize Ambedkar in our daily lives. In today's discussion, I'll begin with 12th of December 1935. The secretary of Tadak Mandal from Lahore, that is a reformist body of Hindu society, within Hindu society, they wrote an invitation letter to Baba Saheb Ambedkar for a conference talk in May to be scheduled in 1936. And what was the topic of the talk? To talk about the caste system in India. Ambedkar was a very disciplined academician turned into politician. And before going into talk, in advance, he drafted his talk, and in that paper was sent to the organizers. They revoked, and they said, you are to delete certain portions of your talk from your talk, Mr. Ambedkar. That was the letter he received from the organizers from Lahore. Ambedkar immediately bluntly said, I won't curtail any comma from my speech. They revoked the and they did not invite Ambedkar for the lecture to be scheduled in 1936 in the month of May. Ambedkar did not stop. He published and circulated that in a form of unpublished or undelivered lecture on 15th day of May 1936. It's named as the annihilation of caste. Now, annihilation of caste after 15th of May 1936, immediately after that, the response came none other than from Mahatma Gandhi. Published in Harijan in the month of July, there is an article by Gandhiji, where Gandhiji challenged the idea and talked about Ambedkar's discussions and pertaining positions that he delineated in his talk converted into writing, Annihilation of Caste, where he talked about and pointed out some of the basic viewpoints of socialism as in the experimental form. Now, Ambedkar didn't go against the socialism as a theory, but he actually contested the idea of the socialist view of not viewing society and seeing society as without any heterogeneous or any class stratification from the part of a sociological point of view. Another in the paper that India is a society that cannot be looked or read only through one parameter only, and it is deeper than we see it. And the caste stratification is something that needs to be addressed, and it cannot be ignored or sidelined when any other perceptions to take into consideration. He also pointed out towards the fallacies of social stratification. By fallacies, he mentioned the age-old conventions coming down from the scriptures, or codes already being codified in societies with different structures, and it has been, I would say, it was in Indian society kind of stigma that Indian society is carrying. He also pointed out that Varna system that India has been doing is not the system that could look into Indian society at all, though it is a
discussed. He talked about freedom, but his idea of freedom that he got from Indian society is limited. Limited for the scope of women and also limited for the Dalits and untouchables. And women are a very important position because we'll be taking in there during the talk how when the Dalit, the definition of Dalit in from 50s to 30s to the time of evolution of time, many definitions of Dalit also include women in different perspectives. We'll come back. What was Ambedkar's claim in that particular talk converted into published material? That no caste can rule over another caste. That means all castes should be equal on equal platforms and grounds. And in reply to Ambedkar's annihilation of caste, Mahatma Gandhi's reaction was very important. And in the reaction, in July 1936, Gandhiji, a vindication of caste, he said and referred to the address which was never delivered by Ambedkar, and he pointed out that Chaitanya, Tukaram, and many other reformers also were of Indian society. Indian society should not be seen from the angle Ambedkar Gandhiji also contested. He said that nor the text and no text can ever be true. So when Ambedkar was referring to Manusmriti or scriptures, and he was referring to that were instrumental in codifying our society, which was not correct. And Gandhiji said it is a profound mistake, quote unquote, annihilation of caste or the conceptions behind annihilation of caste is a profound mistake, quote unquote, Gandhiji. What happened next? Second edition of Annihilation of Caste came out in 1937 by Ambedkar himself. And he incorporated the contestations came from Gandhiji. And he gave a separate chapter into the book. So I am talking about one book and its evolution, and the dialogue is going on between Ambedkar and Gandhi. And Ambedkar incorporated Gandhian thoughts or Gandhian inputs to his annihilation of caste, and he gave his counter logic, and the book came out in another edition in 1937. And another edition came out in 1944, where Ambedkar incorporated his another important lecture which he delivered in New York in 1914. And he deliberately included that chapter into 1944 edition of Annihilation of Caste, because considering Gandhi's parameter, and of course I won't say the term challenging, because they had also friendly respect to each other, ideologically they differed, but he incorporated that chapter keeping in mind how that chapter would benefit and give a strong hold to the book Annihilation of Caste in the process of evolution of the book, and giving a debate all through its diachronic journey of Gandhi, Ambedkar, from Annihilation of Caste. If we look into one after another edition, we can easily perceive how the dialogues were going on, and dialogues were taken care of one by another person. Now, another important book for me, and the most important book and contribution for me for today's lecture, because I will be talking about the towards Dalit aesthetics. Which book is for me? The Bible, or the Quran, or Tripitaka for me would be
the enormous contribution, but I am always fall back to who were the Sudras. That is a mammoth contribution by Ambedkar, who were the Sudras, published in 1946. And why this book is my Bible for today's talk, because whether there should be a separate aesthetics for Dalits or not. That is the most contention for me for my today's talk. Why do you need a separate aesthetics, separate worldview, separate beauty constructions, separate perceptions, beholder's angle to look at things? Who were the Sudras, published in 1946? And this book was dedicated to Mr. Phule, and Ambedkar was the fruit. In Phule planted the plant, and Ambedkar became the fruit. And the book dedicated to Phule. In this particular book, he talks about the position and construction and the historicity of Sudras in India. In my research on Dalit in the field, I have never come across such a theoretically wise book from the Indian perspectives, grounded in India, because there is an oversweep generalization that whenever the topic may be, suppose an Indian topic, we start with what happened in France, what happened in India, America, what happened in Europe, and we try to theorize the Eurocentric model and apply it in Indian context. That is a blemish. Our criticism is as old as the European tradition of criticism now, and we have 100 years or more the secondary criticism. We are cheering for that. Now, whenever we discuss about the Dalitization, Dalit standpoint, this is one of the precepts that we take as the Gangotri of our Dalit criticism. Gangotri means the source text. Now, in this book, Ambedkar categorically defines the Sudras, and he historicizes the Sudras as Kshatriyas. There is a typical misconception nowadays perceived that Sudras are the descendants of not from the Aryans. The opposite to Aryans is Dravidians, isn't it? So this misconception, I think, if we look into this particular book, this is a very well-researched book by none other than Mr. Ambedkar, and he also talks about and historicizes the Sudras and claims as the Aryans. Now look at the proposition in the book, which is I will say, a reservoir of Indian historic history. And he talks about the possible feud between the Brahmins and the Sudras, and in that particular feud, the Brahmins, who were demographically, I will say, better placed, that's why they considered it as their boon to look at the Sudras. And they tried to perpetualize, in a sense, that Sudras don't come from the mainstream and they are always from the below. That means the downtrodden in a categorical sense. But Ambedkar's logic in the book is all is germinated from this feud, and in the feud, what happened? Who are more in size, more in numbers? Ask people to write the history of my people, and who can easily ignore people who are not in my bracketed group. So the history itself is a challenge. History itself is the weakness of a country. History is also a bonus and boon to the society. So these two important books, important, I will say, theoretical grounds, which gave India new eyesight to interpret each India. When we think of another context from this, when we think of any Bengali, we imagine Uttam Kumar with Dhuti coming with a Rasgulla Hari and a fish
Is it the complete vision of Bengali we get? What about the Chandals? What about the life is incomplete? ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন যেন যদি না পড়ি। That means Bengali is partial. Do you want to know? Or Bengali incompleteness we don't want to know. It's not that always Uttam Kumar with a dhoti and pant and Marjuli or is it a complete culture of Bengali? Do you want to live a partial life? Or do you want to be a prey or be cased within the limited sense of knowledge? Openness is vision. I hope there is no window in this particular AC hall, but there should be windows of the mind to embrace thoughts of others, embrace thoughts on the cultures of others, to make one representative of that particular race, culture, or that. Now, three very important foreign persons who were instrumental in shaping up Ambedkar's philosophy. We should not, as an Indian, they are all foreigners, we should not forget their contribution to make Ambedkar Ambedkar. If we look into annihilation of caste, Ambedkar pays it to John Dewey. Who was John Dewey? A professor of America, a philosopher, and with daily, when Ambedkar was there, in a records, Ambedkar writes, almost in every week, he used to sit with Professor Dewey for hour after hour. And what was the gain from those intersections? Very theoretically loaded term, intersections, I'll be coming later on. Intersection means cultural congress, cultural dialogue, cultural interface. Dewey, as a philosopher, world philosopher, he was in conversation with Ambedkar and instilling Ambedkar's faith, social equality, cultural integrity, and how to organize the mass for a cultural goal. This is very unique. When we think of a movement, look at Ambedkar's three words that he spoke, and in all those words are the important terms to organize people, to agitate people, and for a particular goal. And all those ideas partly came from Dr. Dewey's conversation with Ambedkar. Another important person who actually gave Ambedkar inputs from labor organizations, and he was Professor John Shotwell. And Ambedkar's daily interactions with John Shotwell, and John Shotwell's specialization was how to frame labor organizations in American one province. And look, labor organization, and another thing, if we look into the construction of Dalit, definition of Dalit, the early phase up to I think up to 1975, 76, the definition of Dalit included the laborers also. My conception of Dalit, I will show how people are looking into the term Dalit in all inclusive percepts. The third important foreigner who were instrumental, James Robinson. And James Robinson's contribution to Ambedkar was another side, and he was great in a sense. He instilled in Ambedkar's constitution. That means man and rule. Robinson's theory was man and rule. This important book, Man, Rule and something, that's what I'm forgetting. And he gave Ambedkar the vision how to codify a society, a nation for laws. By laws I mean set of rules, what Ambedkar did, in a sense, the making and drafting the constitution. So the contribution of these three foreign professors, scholars on Ambedkar made an
made great impact, and we are the beneficiaries. Generations are beneficiaries. Now we come to 1950s. 1950s and mid-50s, we all understand. One very important thing that actually affected the nation too much, that is Hindu Code Bill. Much talked about, heated debates on Hindu Code Bill. And my take is from this is Ambedkar's resignation speech from the Nehru government in 1951. If we read the speech that he delivered as a resignation speech from Nehru government in 1951, and the speech is a clear index of divergence of minds, because when we talk about Hindu Code Bill, two persons come in our mind. One is, of course, Ambedkar, another who institutionalized it, Nehru. But in 1951, if we look into the speech, that particular resignation speech, Ambedkar clearly says a popularist government cannot implement what is good for people on urgent basis. If we look into 1950s and 51, for the ensuing election, Nehru didn't want to go with Hindu Code Bill because it was much contested by Hindu Mahasabha and many establishments not to implement it at the outset. And the election was coming. And we all know, before the election, government takes a delaying mode of things. And he was irritated, and he had to resign from the cabinet. Very interestingly, in between 1953 to 56, Hindu Code Bill was passed as 4 acts, we all know. And those not as bill, but in 4 acts in 3 years' time. By 1956, it was complete. And 1956 is very important because you all know the conversion of Ambedkar from Hinduism to he embraced Buddhism. And we all understand how and why he embraced Buddhism for a better prospect of his, I will say, selfhood, nationhood, and his identity. But before the death, I think a few weeks before the death, he was converted, and that was very important, I will say, decision, cultural decision for the Indian. If we look into 1950s and 1960s, there are 3-4 very prominent Dalit leaders all the way in, mostly from Maharashtra. One of them was Annabhau Sathe, Baburao Bagul. Now this Sathe and Baburao Bagul, and most of them were close followers of European, I will say, USSR, Soviet Socialistic Republics socialism, and they visited Russia. Therefore, their vision of Dalit was touched by the sociology of the socialists, the political philosophy of the socialists, all inclusiveness, the point I was mentioning, women were included, laborers were included, keeping in mind the Russian model of socialism, because by political identity, most of the Dalit writers in 1950s were Marxists. And many of them, like Annabhau Sathe, visited Russia. And they had the idea of the concept of the proletariat. Proletariat in a larger scale,
But Russia is not as unique as India. And in Russia, there was no concept of Dalits. So when the concept of proletariat came through them in their philosophy, they included, along with Indian, I would say, sociologically Dalits in that perspective. So 50s and 60s, those were the terms when the Dalit identity was in the making. In this connection, I will show you two definitions given by two important Dalit writers in India now, what they think about the Dalits. Now look, Bama, Bama is one of the leading, I will say, cyclonic Dalit. I don't prefer the term feminism. Culturally, I go for womanism. I want Dalit womanist. Look, I asked him, who are the Dalits in India? Bama says, people who are discriminated against, socially excluded on account of their caste, and who militantly oppose such a system of discrimination and dehumanization of Dalits. It also includes people who are marginalized based on class and gender. So look at Bama, who is one important Dalit writer. What she says, she is to take class as well as gender. That's why I uttered the term intersections, theory of intersections. I'll come a little later. Come down. Do you like the tag Dalit feminism? But I will come back when I will be talking about them. But just for the interview, I will look in. Yes, the life of a Dalit image is totally different from a non-Dalit woman. That means the idea of feminism won't cover me, isn't it? So Dalit feminism is a must. That means a separate I'll say theory or separate aesthetics for the Dalit feminism. Why do you separate term Dalit? Why do you need a separate term called Dalit feminism? How is it different from feminism in India? If you can see, feminism in India emphasizes the empowerment of women in general in terms of equality in all its dimensions. It is true that all women all over the world suffer because they are women. In India, the problems faced by Dalit women are entirely different from that of non-Dalit women. The idea of intersections comes. That means if it is a conception by Bell Hooks, the noted Afro-American writer, theorist. Intersections means no one intersection is a geometrical idea. That means it's not one dimension, one crossing over to another. My linguistic identity, my topographical identity, my ethnic identity, my identity as a gender position, my cultural identity, all identities to be considered. And one particular
Nothing in the world is sacrosanct and one dimension. All belong to the idea of intersections. Because we are not monolingual. We are not from a monocultural country. Monolingualism is a boredom. Monoculture is a boredom. Whereas multiculturalism is a cultural mosaic, is a study, chicken study we wear of different cultures. So, for all who are coming from multilingual, multicultural background, won't consider their identity as one dimension. Therefore, intersections is an important heavy word that we associate with our identity and as an identity mind. Coming to the point we were considering, that in 1950s and 60s, if we look into all references to Dalit literature, Dalit studies, they are marked by all-inclusivity. Why is this all-inclusivity? Because of their, I will say, tendency towards the Marxist gharana or the socialist thought. And mostly, the Dalit background or Dalit studies was centered in and around Maharashtra. But very interestingly, if you ask me that what was the first language or which is the first state that translated annihilation of caste into the vernacular, it is a surprising thing which was published in 1937, republished again with an edited version in 1937, 6 and 37 then. And in 1937, it was first translated in which language? Tamil. And who was instrumental in Tamil? Of course, Periyar. And who took an important role in translation of annihilation of caste in Tamil, and later on other vernaculars came forward and translation of the version is important. Now this is very important because unless it is translated into vernaculars, how will it reach to the grassroots of India? India, if there is any heart of India, the heart of India is translation. Because when it is translated into from English to other vernaculars, then only Dalits, who are mostly on the first generation learners, could read and could direct their movements, even professionally. When we enter into 1970s, I had a rare privilege. Means Arjun Dangle, one of the leaders of Dalit Panther movement, is a very close friend of mine for a long time. In one of my visits to Mumbai, in 2 days, he took me to all the places where Dalit Panther movement took place, where they used to sit, where the press was there, that Ambedkar used to run a printing press. Because for movement, you need a press, you need placards, you need festoons, you need people, you need straight plays, you need pamphlets, you need people to go to door and spread the word of revolution, the spread for the word of cultural change, social change against age-old cultural rigging, isn't it? And he took me to that printing place also, near Ambedkar's house. And also, he took me to all those places where in these rare interactions, what I could gather, I could feel the tempo of 1970s when Dalit Panther movement was on in Maharashtra. But from 1972-34 to 1992, it means almost 20 years it took to convert that
into a pan-Indian movement. Why? Because of the near total absence of one complete book in English. As I think the translation of Freud from German to English was instrumental for the change of looking into things into psychological analysis. Similarly, a complete volume in English was needed, and by this man Arjun Dangle, who compiled all the works of speeches, interviews, essays, poems, and stories into a book form in 1992 by the name Poison Bread. So the publication of Poison Bread in 1992 is a hallmark because now we have, in pan-Indian sense, one complete book, though it is only on Maharashtra Dalit. This book is totally by the Dalit writers and Dalit activists from Maharashtra. And this book was immediately translated into major Indian vernaculars. And when it was translated into vernaculars, it became available to the grassroots activists and writers. And if you look into the growth and prospects of Dalit literature or Dalit studies since 1992, there is a huge sea change. And I am glad to share the platform from the Anthropology department because in 1992, another important event took place at Vidyasagar University when a tribal girl entered into PG level at Vidyasagar University Anthropology department and she committed suicide. And it took up and spread all over the years. She was a budding poet and she did not find the classroom climate as convenient to her roots. And it took up a Dalit Sahitya Andolan, Dalit movement in Bengal and many parts by if you look into the media reports and all that. But if we look into the 1990s, after 1992, there is a growth and emergence of the translations. And by the time 2000, there are several universities that took up the Dalit discourse, Dalit studies in their components. Components means sociology, anthropology maybe, literary studies, translation studies, so that institutionally, academically, it became a topic of discussion. Even in 1990s, if you wanted to work on Dalit studies, many universities would have not encouraging you to work on Dalit studies. They would have said, what is the secondary material available on them? But primary material creation is important as well as it should be supported by the secondary material. Because being board of studies, people will ask, oh, if I introduce this book, how will it be supported by the secondary material? What will the scholars and the students will get material on this? So the creation of the primary material is important. Similarly, the creation of secondary material as a support and supplementary to that is very important. When we talk about aesthetics, the principles which are very important to talk about, the perception, appreciation, the product of art, and of course, correlation between the object and the beholder. As we have already witnessed, if we ask the same question to different Dalit activists, Dalit writers, and Dalit theoreticians, the positions they take, they clearly, proudly say that I do not subscribe to be overgeneralized. By overgeneralized means feminism, they don't want to embrace because feminism is top heavy term for them. For them, intersections, cultural overlappings are very important and to be considered when they are to be identified. Similarly, when they talk about their own identity, their own aesthetics, there are the angles and eyes, or I would say in a heavy term, gauges
which is sociologically different, culturally different, to look at them. And there are the Indian gharana of secondary material. There are Indian tradition of criticisms or critical stuffs to read those eyes. We don't need to fall in the trap of the European scholars working on the marginal societies from the position of abroad and imposing upon us a top-heavy model. Our model is 100 years old and not gone. শতবর্ষের বাংলা দলিত সাহিত্য Manohar Mouliর বিশ্বাস has written a book, 100 Years of Dalit Literature. Our Dalit literature is very old, rich, and a deep, rich reservoir to fall back on. But why do we need a separate category or aesthetics for that? As I have already given it, the contestation between Ambedkar and Gandhi, leading to Ambedkar Nehru, towards the making of the aesthetics, and the two books which were preamble to Dalit studies, to look at the Indians not only from the perspectives of Nehru only or from Gandhi. Reading of India will be incomplete if we don't read Ambedkar. We need to read Tagore, we need to read Aurobindo, we need to read Swami Vivekananda. Similarly, we also need to read Ambedkar, because looking India is all pervasive, all inclusive. Now, I will conclude by just one thing to talk about, that is where we are heading forward with the Dalit aesthetics as a baggage. Of course, the universal aesthetics is the prelude, but from the universal aesthetics, we need a localized aesthetics in a sense, or customized sense, so that the members of this aesthetics are to be felt, or they should feel that they are included. Now, when we talk about the universal aesthetics, of course, the motivation, and when we channelize that universal aesthetics to a local platform, we need a motivation. We also need the socialism of expression. By socialism of expression, I mean democratization of expression. All members of the community for whom it is should come forward and take its part. Democratization of expression is an important question. The inclusivity of thought. All thoughts are my thoughts. All windows are my own windows. And of course, there should be a note of emancipation. There should be a journey. The journey, there's a beautiful poem in Poison Bread. And the poem's title is, No One Can Deny the Sun Rising Tomorrow. No one can deny the sun rising tomorrow. Today there may be a cloudy day, but tomorrow the sun will rise. Of course, this is the idea of manifesto. This is the idea of emancipation, because we need positive horizons, positive vibes to embrace and fall back on for the Dalit aesthetics. And of course, the ultimate thing of all is towards a social change. No Dalit aesthetics is complete if it is not directed towards a social change. A social change for a better tomorrow. So we all look forward, by the blessings of Ambedkar Ji, I conclude by saying Jai Bhim, and of course that we look forward to a better social tomorrow, a new tomorrow in tomorrow's sun. Thank you everybody. Thank you, and thank you
started on anthropology. Thank you so much. Hello. Thank you, sir, for a brilliant speech. And I must say that as a listener, we all enlightened a lot. We we had a lot of academic vibe for the last few hours. So now we have Sri Nirbhed Rai with us, and I think it is our fortune. We are very much fortunate that Sir is with us. Thank you, sir, for coming and being with us. And as a ritual, we are now going to felicitate Sri Ray by Upperio, flower, and a small memento. So please. Now, I would like to ask my students to give a token of appreciation to Professor Sarangi for a brilliant speech. Sir, please. Now, I would like to ask, of course, on the behalf of Chair, and I must ask permission for the Chair as well. I would like to ask Dr. Dash to start his speech now. Thank you. Of course, sir. Why not? I think Dr. Dash, our HOD, Honorable HOD is here. Sir, please come and take this books from Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Now, without wasting any more time, I'd like to call Dr. Das. Okay, just a announcement that we have tea served outside because of the this particular segment of our room. We are not allowed to take a break, or we're not allowed to take a tea over here. So, if along with this speech, if anybody wants to take tea, please go and come very few seconds rather. I know it's very except the speaker. Yeah, thank you, thank you. Does this work? Thank you, Dr. Bagchi, for considering my name as a potential speaker for this seminar. And thank you, Dr. Dash, for constantly being in touch with me. I had other preoccupations, but I thought this is a better platform for me to talk about certain aspects of the caste question in contemporary India that I have been working on for some time now. And it's great to share the platform with Sri Nirbhed Roy and also my dear old friend Dr. Jyoti Sarangi, whom I have known for more than a decade now. My talk is going to think of a particular category called Dalit anger or Dalit rage. When I started working on Dalit studies, Dr. Das, would you mind to? Yeah. When I started working on Dalit studies, one of the first things that really perturbed me was this constant presence of bitterness, resentment, anger, rage, a lot of negative emotions that seem to me somewhat counterproductive. There are different kinds of thymotic energies. Thymos is the Greek sort of term that
designates anger or rage. There's a book by Francis Fukuyama where Fukuyama talks about two kinds of anger. One is a megalothymia, that is a majoritarian anger, and the other one is a minoritarian anger or isothymia. So I encountered a lot of thymotic energies in these circles, especially among Dalit activists. And what bothered me particularly was this competitive nature of Dalit radicalism. And this is something that other minoritized constituencies can also relate to. Feminists can relate to this, queer activists can relate to this, other minority constituencies can relate to this. Those who are fighting a battle against caste are fighting constantly with each other, right? So there is a lot of infighting, intra-fighting that goes on among Dalit circles, Dalit activists. That is another kind of anger. So on one hand we have something like this anti-reservation anger. Right? There is this quota system for the SC, ST, OBCs, and the caste Hindus, roughly understood as the general category, feels a lot of anger. You see those angry memes and statements shared on social media platforms, Facebook pages like Youth for Equality, etc. That's one kind of anger. And that bothered me too. But then there was another kind of anger that the Dalits feel out of their experiences of humiliation, out of their experiences of being discriminated against. And then there is this third kind of anger, this sense of resentment and bitterness that Dalits feel among themselves, against each other. So one Dalit will say, my proposition, anti-caste proposition, is more radical than yours. You are not quite Dalit. You are born out of a sexual relationship between an upper caste woman and a Dalit father. So you are not quite Dalit. You are OBC, so you are not quite Dalit. And there is this lot of infighting, there is this bitterness that constantly goes on. So one of the things that, therefore, I thought of thinking through in doing Dalit studies was this sense of anger and rage. There are so many kinds of anger that we come across. The moment we start talking about the caste question in India, the moment we start addressing these issues. But then, when I started doing this research, this is based on an article that's going to get published in the Critical Philosophy of Race, a journal that is published by Pennsylvania State University Press. When I started doing some research in this particular domain, I came across a phrase that I really liked, which is there in the title of my talk, Philosophical Psychology of Anger. And I think I should begin with a note of clarification on that particular phrase and why I use that, why I deploy that particular phrase. This is to distinguish this discussion that I'm going to have in the next 40 minutes or so from the disciplines or discourses like psychoanalysis, psychopathology, psychology, and psychiatry. So this is not a Lacanian reading of Dalit anger or a Freudian reading of Dalit rage, just to clarify that. This is a phrase that I borrowed from a thinker called Peter Sloterdijk, who wrote a book on anger, rage. I'm forgetting the exact title of the book, and this is the book where I came across this particular phrase, and I thought this is a better phrase that pertains to my interventions in this particular domain. Now, before I begin, let me just quickly read out two very important quotations from two different texts belonging to completely different genres. One is from Aristotle's Nicomachean Ethics. This is what Aristotle says, and I quote, "Rage is necessary, nothing can be achieved without it." The prevalent assumption apropos of rage is that rage is a negative emotion, growth, power, right? One of the sins, one of the cardinal sins, if you like. And here you have Aristotle in Nicomachean Ethics saying rage is necessary, nothing can be achieved without it. Nothing can be achieved when it does not fulfill the soul and animate courage. One should, to be sure, not make it into a leader. Rather, one should only take it to be a comrade in arms. And then there is a similar quotation from Ben Hooks, somebody who has already been mentioned today by Jalinda. This is a tiny essay by Ben Hooks titled "Killing Rage, Militant Resistance." This is what Ben Hooks says, this leading African-American feminist who recently passed away.
She says, when we embrace victimization, we surrender our rage. When you accept your situation of vulnerability, your predicament as a Dalit, um, you embrace victimization, in other words, you surrender your rage, anger. My rage intensifies because I'm not a victim. It burns in my psyche with an intensity that creates clarity. So rage, anger, which is apparently a scene, power, leads us to some kind of clarity. What kind of clarity are we talking about here? Right? So my rage intensifies because I'm not a victim. Look at that statement. We hear statements like Amiyo Dolit all the time. And here, somebody like Belus, who belongs to this African American constituency in the United States, somewhat analogous to the Dalits in our country, she says, my rage intensifies because I'm not a victim. That is not a reference, that is not to be understood as simply a statement where she is in denial of racism in the United States. She is not denying it, she is trying to suggest something else. We'll see what she is trying to imply. It burns in my psyche with an intensity that creates clarity. It is a constructive healing rage. Please note that particular qualifier, healing rage. How can anger heal yourself? রাগে মানুষ তো নির্বোধ হয়ে যায়, রেগে যায়, হতবুদ্ধি হয়ে যায়. That anger, Belux is suggesting, can be a healing one, constructive one, transformative one. What kind of revolutionary politics can rage bring about? That's the question that I'm trying to ask in this particular intervention. Now, let me begin with 3 instances of how we project Dalits and similar minoritized constituencies as angry, impatient, bitter, resentful constituencies. Right? Think of Muslims, the Charlie Hebdo incident in France. There were cartoons on the Muslim community. Muslims did not take it lightly. They were agitated. Their sentiments were hurt, we were told. And then they were projected as an angry constituency in France, in Europe. Similarly, I'll just very quickly go through 3 episodes that happened in the last decade in India's public life, in India's political sphere, that will show how Dalits are also constantly projected as an angry constituency. আমরা সবাই চন্ডালের রাগ কথাটা শুনেছি, so we are familiar with that proverbial anger of the Dalit, of the Chandal, right? And the word Chandal will have further repercussions in my presentation today as I go on to engage with Nietzsche and Ambedkar. So, in May 2012, Indian Parliament witnessed a heated debate around a particular cartoon. Let me just quickly show you that cartoon. Yeah, this is the cartoon. This cartoon was included in the NCERT textbook, and it immediately created a huge sense of resentment and bitterness and anger among Dalit ideologues, Dalit politicians, parliamentarians, and they started saying that this is an affront on Dr. Ambedkar's intellectual legacy. This is deliberately being included. I think Kapil Sibal was the HRD minister at that point of time, or somebody who was in charge of the NCERT texts, and what would get included and what would not get included in the textbook. And Sibal had to face a lot of criticism because he and his teams apparently included this particular cartoon. What does the cartoon suggest? The cartoon suggests that, I'm sure most of you are familiar with the fact that our Indian constitution took a long time to get prepared, to be drafted. And some critics of Dr. Ambedkar and his team, the drafting committee, started saying that you are taking too much time. This is going on a snail pace, and this has to be, done more hastily. It has to be completed as quickly as possible. Why are you taking so much time? In fact, if you look at Dr. Ambedkar's speech on the day he shared the draft of the Indian Constitution with the rest of the Parliament, you'll see Ambedkar addressing that particular allegation that these are the reasons why we took so much time. And you can see Mr. Nehru whipping Ambedkar to speed up the process of drafting the Indian Constitution. And when these discussions were going on in Indian Parliament in 2012, the inference that was drawn, especially in the caste Hindu dominated public sphere, civil society, so-called Nagarik Samaj,
that Dalits are impatient. If Dr. Ambedkar had been alive, he would have appreciated the humor that we come across in this particular cartoon drawn by Lakshman, R.K. Narayan's brother. So the entire debate got boiled down to these two sort of registers: freedom of speech, sense of humor, wit. Why can't Dalits laugh? And Dalits on the other end saying this is an attack on our intellectual legacies, on our heritage, on our sentiments. The second incident happened in 2014. Remember, 2014 was particularly marked this huge debate around the issue of corruption in India's political sphere. Congress becoming corrupt. That was the larger sort of discourse. And in that context, Ashish Nandi, the leading social psychologist, as he describes himself, said that SCs, STs, and OBCs are becoming increasingly corrupt. You can see what could happen to Nandi after the utterance of that statement. It was on air. He made that comment in a live streaming sort of session, and immediately it brought about a huge attack on Nandi. And Nandi's defenders, in response to that attack by Dalit ideologues, parliamentarians, politicians, statesmen, activists, that Nandi was not really trying to insult anybody. He was not trying to hurt the sentiments of the Shudras and the Atishudras in fullest terms, SC, ST, OBCs in other words, to use the governmental categories. Again, the perception that we were led to was this angry Dalit constituency. And interestingly, S. Anand, who runs this anti-caste publishing house in New Delhi, Navayana, named after Ambedkar's Navayana Buddhism, he wrote an article in the Outlook magazine where he ridiculed Nandi like anything. And ironically enough, in 2014, later that year, Anand's publishing house came up with this annotated edition of Annihilation of Caste. Dr. Sharangi was talking about Annihilation of Caste. This is the text that Anand's publishing house came up with. This is an annotated edition, not the sort of just the text that Ambedkar wrote. And the introduction was written by Arundhati Roy, the famous Booker Prize-winning author. And some Dalits started suggesting that this is hijacking of Dalit intellectual legacies. Why do we have to have an Arundhati Roy writing an introduction to Ambedkar's book? Does Ambedkar need an introduction? Right? So it again gave birth to this idea, especially among those people who were on the side of Navayana and Arundhati Roy, that Dalits are impatient. They simply don't want to see these nuances. They're stupid, childish, baby-like, etc., etc. So you have a sort of a collection of terms that we can associate with the figure of Dalit, apropos of Dalit rage. But when we look at Dalit literary texts, we come across a different kind of anger, rage. I'll just quickly go through one particular paragraph that we come across in the translation of Idipite Chandal Jivan by Manoranjan Babari. Babari says, "I am one of them, people at the margins of our towns and villages and outcast. So I write about them, a rickshaw puller, a vagabond, a prostitute, a helper in the lorry, a thief called Bhagavan, a futureless assailant with a knife." And you come across similar statements in Namdev Dhasal, the famous Marathi poet's poetry, where Dhasal is constantly talking about different sexually transmitted diseases, syphilis, gonorrhea, etc., in order to look at the disease of caste. It's a metaphor to talk about caste. His mother was a prostitute in the central Bombay area of Ahmadipura, the red light districts of the city of Bombay. And he regularly witnessed his mother getting sexually exploited by her customers. And you come across these sort of extremely disturbing images in Dhasal's poetry. The question that we need to probably be asking is, what kind of anger do we come across in this second instance that I'm citing? The body of Dalit literary text. This is also rage. So the puzzling question for us is, are the upper caste people who defended Nandi or who defended Roy and Navayana, are they right in saying that Dalits are angry all the time?
And if they are angry, what kind of anger do we really have on our plate today? And what do we do with that anger? Because anger, we know, can be a crippling emotive category. What do we do with that anger? We have, fortunately, some guidance from Fanon, Franz Fanon, and from bell hooks. And then I'll get into, I'm not going to read out passages from paragraphs from Fanon's book, but I'll just give you a nutshell view, a thumbnail sort of impression of what Fanon talks about. If you read the Pluto Press edition of Black Skin, White Masks by Franz Omar Fanon, there is a preface that is written by the Pakistani, I think Pakistani British or Pakistani American scholar Ziauddin Sardar. Sardar talks about a sense of immediate anger that one feels when one is placed in a situation as a black person, one is placed in a situation of colonial racism. There is an immediate kind of anger. And then there is another kind of anger that one feels after one goes through a bit of contemplation, introspection. So there is something called a contemplative anger that one comes across. It is the second type of anger that is perhaps important for us, as I argue in my lecture today. And Bellux makes similar suggestions in that particular tiny essay that from which I read out, Killing Rage, Militant Resistance. I have already shared that phrase with you, where she says, I'm talking about constructive healing rage. Right? So we have a constellation of phrases and terms. We have terms like healing rage, Aristotle in Nicomachean Ethics saying rage is important, without which there can't be anything. As if he is trying to imply that the whole paradigm of social reforms movement, or anybody who is interested in bringing about a social reforms movement, has to take into consideration this idea of rage. Rage as something that acts like a catalyst. It brings about action against injustice, against social discrimination, etc. Let me now very quickly focus on one of the brilliant texts by Dr. Ambedkar called Philosophy of Hinduism. And in Philosophy of Hinduism, I'm sort of jumping to that particular segment of my presentation. There is a missing link. I'll get back to that gap as I go ahead in the next 15 or 20 minutes. In that particular book, Ambedkar is of course talking about two ideas of religion. One is religion of principles, and the other one is the religion of dogma and law and certain instructions and injunctions, prohibitions. Hinduism is this of second category. Buddhism is of the first category, a religion of principles, based on certain principles, poetry, etc. And then he gets into a discussion on the German philosopher Friedrich Wilhelm Nietzsche. This discussion has nothing to do with the emotive register with which I have begun my lecture. Anger, rage, resentment, bitterness, all those negative emotions. This particular reading of Nietzsche by Ambedkar, that we come across in Philosophy of Hinduism refers to what I would call a methodological trope of how to read Nietzsche. And Ambedkar is brilliantly ahead of his time. This is something that Nietzsche scholars identified much later. But Ambedkar, all of you, I think, know that Nietzsche was constantly used by, hijacked by, appropriated by the Nazi ideologues in order to legitimize what they did in Auschwitz and the entire Holocaust episode. And Ambedkar is aware of it. Ambedkar says, Nietzsche says some terrible things, and he upholds Manusmriti, Manavadharma Shastra. So in a sense, Nietzsche is a Manuvadi thinker. And I do not like that. You know that during the Chavadar Lake episode, Ambedkar burned Manusmriti publicly, and then made a wonderful declaration which is analogous to the French revolutionary declaration that we have on liberty, equality, fraternity. So Ambedkar says that I'm aware of the fact that Nietzsche has been used by the Nazi ideologues, and I don't like him. I also don't like him for the precise reason that he talks about, he upholds Manusmriti and whatever Manu says in Manavadharma Shastra in different texts wherein Nietzsche is attacking Christianity. Right? Now, there is, before I begin elaborating this particular section,
let me quickly draw your attention to the fact that Nietzsche and Ambedkar are both very similar kinds of thinkers in terms of how Nietzsche critiques Christianity and how Ambedkar critiques Hinduism. There's a lot of similarity in the way they do it. You know, Nietzsche constantly says, I'm putting Christianity and Christian moral universe on trial. Ambedkar does the same thing. Ambedkar actually says these words, utters these words in his book, Philosophy of Hinduism. That I'm trying to put Hinduism on trial. What kind of a trial? The trial is to test whether Hinduism can stand up to these expectations of principles. Can it live up to those expectations? Can it qualify to be a religion of principles? Can it cease to be what it is at present? That is, a religion of dogmas and injunctions, etc., prohibitions. You should not marry that person. You should not eat that particular food item, so on and so forth. And these are, as you can immediately recognize, these are certain injunctions that haunt our public life even today, right? Socially as well as politically. So Ambedkar says, and this is this very interesting reading strategy that he deploys, and this is where Ambedkar is ahead of his time. Ambedkar could have simply denounced Nietzsche for using Manobhadharma Shastra constantly in his books. Ambedkar doesn't do that. Ambedkar says Nietzsche's project and Manu's project are very dissimilar. This is a particular methodological trope as well as an insight that I would like to use in order to get back to that question of anger that with which I began my talk. Right? So how do we think through Ambedkar and Nietzsche and Manu? If you read Twilight of Idols, one of the important books by Nietzsche, Nietzsche is talking about how Christianity is dominated by what he calls a morality of taming. Morality of taming. And there is another kind of morality which is called morality of breeding. And apparently morality of breeding is something that can counter morality of taming. So Christian moral universe will tell you to not do certain things, love thy neighbor, etc., etc. Even if you feel a great deal of animosity against your neighbor, right? So it is about taming certain instincts and emotions that you feel. Roughly put. I'm being reductive here, but that's okay for a general audience. And then there is another kind of morality of breeding, and this is related to what we call eugenics. Right? Comparative eugenics is something that I'll be deploying without really mentioning all of that in today's talk. So he says that there is this morality of breeding that we must cultivate, and this is the apparent reading of Nietzsche. This is a misreading of Nietzsche. But I'll just share it with you before I sort of give you the corrected version by Ambedkar and other Nietzsche scholars later on. So apparently Nietzsche is doing this. That this was the dogmatic Nietzschean reading of Nietzsche's philosophy for a long time. If you read the Wordsworth Classics edition of Nietzsche's book Twilight of Idols, and A.K. Homo is also there in the same collection of texts, you'll come across Ray Furness's introductory comments. Ray Furness is a Nietzsche scholar. He says that Nietzsche is criticizing Christian moral universe, is attacking the morality of taming that Christianity apparently upholds, and on the other end of the spectrum, looking at a morality of breeding that Nietzsche, locates in Manobhadharma Shastra, Manusmriti. We have Nietzsche, apparently more or less an acceptable figure. We have Manusmriti, Manu, who is not a single author maybe, but certainly a group of authors, Brahminical authors, who should not be acceptable in modern sensibility, anti-caste sensibility, anti-Brahmanism sensibility. We are somehow already placed in that common sense. And then we have Ambedkar juggling between Manu and Nietzsche. So what do we do, and how does this have some kind of relevance in order to read our initial questions on Dalit rage? Again, let's quickly take a look at what Ambedkar says. Ambedkar says Manu's project is very different from Nietzsche's project. So how exactly are they different? Nietzsche's project, Ambedkar says, and I can quote from Ambedkar's Philosophy of Hinduism, Nietzsche's project, Ambedkar says, is about creating a new class of supermen, Übermensch, the German word. Right? It's about creating, underline that particular word, creating a class of supermen, Übermensch. And Manu's job is to cement the already privileged class, the privileges of this already privileged class. In other words, maintain the caste hierarchy.
বুঝতে পারছি? So that is the crucial distinction that one has to make. But then Ambedkar doesn't go further. I have tried to push it a little further. In order to get back to this question of rage, resentment, etc., etc. Now Nietzsche, in these books, is not simply saying that Christianity is a religion of Chandals. You'll actually come across this German sort of term, Chandala. So Christianity is described by Nietzsche, this German philosopher who was appropriated by the Nazis, misused by the Nazis, describes Christianity as a religion of Chandals. And he borrows that word. There is a Nibet Babu ekhane achen, he's a better scholar to talk about that. There is a great Orientalist misreading of Nietzsche, of Manusmriti by Nietzsche. Louis Jacolio was one of the persons who was creating this rough collection of texts and naming it as Manavadharma Shastra or Manusmriti, and that text travels all the way from Chandanagar and Kolkata to Nietzsche's table. So there is an Orientalist problem there, but I will not get into that. What is interesting is Nietzsche's reading does not stop there. Nietzsche, in the same book, unlike what Ray Furness is telling us, actually denounces all kinds of morality. Not just morality of taming or morality of breeding, but all kinds of morality. He describes them as improvers of mankind, self-appointed improvers of mankind, moral guardians. And he hates them like anyone. Whether it is Manu or Confucius or the Christian saints, Augustine perhaps, he hates all of them. Right? So to that extent, he denounces all kinds of morality. But what would that entail for our discussion? Now, Ambedkar says that Nietzsche is trying to create a particular group of Ubermensch or supermen, people with greater qualities, larger sense of life, etc. Will to life, to put it in the Nietzschean way. One of the markers of recognizing the Superman or Ubermensch is to look at the question of resentment or bitterness. Ubermensch, the quintessential Ubermensch or Superman, does not feel anger or resentment. Resentment is a category, an emotive category that characterizes the Chandal, the hodgepodge man, mixed breed man. চন্ডাল কাকে বলি আমরা সাধারণত খুব টেকনিক্যালি যদি ধরো বর্ণ স্ট্রাকচারে যখন মিক্সড সেক্সুয়াল ইউনিয়ন হয়, ব্রাহ্মণ মানুষ শূদ্র মানুষের সাথে যখন সেক্সুয়াল ইউনিয়ন করে যে বাচ্চা হয়, তাকেই টিপিক্যালি চন্ডাল বলা হচ্ছে in a technical sense. Although now we have a caste group called Nomasudras or Chandals, Mutwas, some of them are Mutwas, but the typical technical term Chandal suggests that, implies that sort of a mixing of different castes. Impurity of blood, hodgepodge man, Chandal. This is interesting. So Nietzsche says that Chandal is to be categorized on the basis of this principle of ressentiment, not resentment. Resentment and ressentiment are two different things. Ressentiment is a French term that this German philosopher deploys in order to designate a set of emotions that would go very close to what we call envy, hingsha, ashua, a whole range of these similar emotions, although not quite, but roughly put. এখন মুশকিল হলো যে এই রিসেন্টিমোকে নিয়ে আমরা কি করব? And the question that I want to ask is, how do we draw, and is it possible to draw, in the very first place, is it possible to draw a distinction between the question of anger that I was talking about and this Nietzschean category of resentiment? রিসেন্টিমেন্টটা খারাপ জিনিস, প্রবলেমেটিক জিনিস, অ্যাঙ্গারটা কি পুরোটাই খারাপ? এবার আরেকটা জায়গায় চলে যাচ্ছি, একটু জাম্প করে যাচ্ছি, so that we can in the last section, last 5 minutes, I can sort of connect all these segments of my talk. আমরা সবাই এখানে যারা আছি সবাই জানি যে 4টে বর্ণ আছে, 4টে বর্ণের মধ্যে লাস্ট বর্ণ শূদ্র, তার কি কাজ? Primarily, what is the job of the Shudras? To serve the upper 3 varnas. আমরা এখানে থেমে যাই, but there is a tail, একটা লেজ জুড়ে দেয়া আছে ওখানে, the subclause. The subclause is, you not only will have to serve the upper 3 varnas, but you will have to serve the 3 varnas without resentment.
If you look at the Buller's translation of Manavadharma Shastra, you will actually come across the word meekly. So you will serve the three varnas, but you will serve the three varnas in a meekly manner, in a docile way, without rage, without resentment. This is what Manusmriti says. So it's not sufficient to simply serve the three varnas. For the Shudra, it is important also not to feel rage, not to feel enraged, not to feel bad about serving these three varnas. তাদের ঘরে কাজ করবে, ঘর মুছবে, পায়খানা পরিষ্কার করবে. You will do those things, but you will not feel anger. That is how they will have to serve the upper varnas. That is the subclause that is added. Now the question is, why meekly? Why is it important for Manu to underline that part? Meekly serve the three varnas. Why meekly? Just say you have to serve the three varnas. The question is directing us, pushing us into a domain where rage is negated. That revolutionary rage that Belux was talking about, that contemplative rage that Omar Fano is talking about in Black Skin White Mask, or Sardar is drawing our attention to that kind of rage, that contemplative anger, transformative anger is negative. Rage might lead us to an act of insubordination as far as the caste hierarchies are concerned. You feel enraged, you feel like violating the caste norms. Right? So rage seems to be somewhat important. Now I'll take that Ambedkarite reading of Nietzsche as a clue to draw a distinction between rage and ressentiment. Ressentiment is a crippling category, morally crippling category. It does not allow you to, let me explain ressentiment for you. It's a very tricky emotive register that in the way Nietzsche delineates it. It's not just envy. Envy, tomar mone holo or gadi ache amar nei, I'll buy a car, envy will go away, right? So it's not great deal. But ressentiment is a bit tricky. Ressentiment, the quintessential figure, although I have already told you that the figure that represents ressentiment in Nietzsche's formulation is Stendhal. That's not the entire picture. There is another figure that represents more intensely the emotive register called ressentiment in the way Nietzsche puts it. That figure is the Christian priest. The Christian priest cannot fight a warfare against the enemies and snatch whatever he wants to snatch or possess. It is the warrior class that does that job. The priestly class can't do it. So they put the ruling warrior class into some kind of moral anxiety. This is the anxiety that's also there in the Indian subcontinent and its society. So they put the warrior class in some kind of an anxiety, moral anxiety, যেখানে এরকম ভাবে বলা হচ্ছে যে তুমি আমার কাছে ওটা নেই, আমি তোমার কাছ থেকে কাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও নেই, আমি একটু মিকলি টাইপের, তাহলে আমি যেটা করবো সেটা তোমাকে I'll make you feel bad about your possession. I'll feel guilty, make you feel guilty. And out of that guilt, you will do certain things, share the privileges with me perhaps. But it's not that simple. It proceeds with the presupposition. The presupposition is that the other part of the story, the warrior class maybe, they will participate in the same moral logic. They will feel guilty. How do you know they will feel guilty? So when they don't feel guilty, you internalize this moral anxiety. You start internalizing it. The priestly class starts internalizing it. And they feel all the more meekly, resentful, bitter, jealous, envious, all of that taken together. That's roughly put ressentiment in, somebody called Philippa Prutt's note on Nietzsche's immoralism. Now, this leads us to this final Ambedkarite sort of proposition. The proposition is, let's get back to that initial reading of Nietzsche by Ambedkar. Ambedkar says that Nietzsche is not interested in cementing the privileges of a particular class. He wants to create one. And creating one will typically mean upholding, nurturing, cultivating all the qualities that we are supposed to celebrate. Our will to life, to put it in a nutshell. Not the contrary of it, right? Not the opposite of that. But Manusmriti typically does the opposite of that, which is why it is impatient with anger, because anger has a revolutionary potential in it. The initial sense of, immediate sense of anger might not be very helpful, but once it sort of settles down,
that rage gets slowly transformed into somewhat transformative anger, contemplative anger, leading us to some kind of an emancipatory politics, possibly emancipatory politics. That is why Manusmriti is anxious to preempt the possibility of anger in the Shudras, in the lowly classes, so-called lowly classes, Dalits, if you like. But as opposed to that, Nietzsche is not really interested in that. Nietzsche wants to celebrate life, in other words. So it is important for him, even if he gets into eugenics, it's important for him to cultivate those qualities that we are supposed to celebrate. Fall in love, have sex with anybody you want, and let's celebrate life, that kind of thing, that spirit. That spirit is celebrated by Nietzsche. He's not there to curtail it. And he uses a German term called Juchtung. Juchtung does not mean simply morality of breeding. It also attacks the morality of taming, the Christian morality of taming. So, in an Ambedkarite sort of reading of Nietzsche, what we have is a discursive possibility to draw this fine line, very thin line of distinction between rage and anger, which might lead us to some transformative praxis, and the question of resentment. And that is how Ambedkar is attacking Manusmriti finally in the text Philosophy of Hinduism. And I thought it would be interesting for us to think through some of these emotive registers as we struggle against those sense of bitterness, resentment, and anger with which I began my lecture today. Thank you. Hello. Thank you, Dr. Dash. It is a brilliant speech and brilliant interaction related to our today's seminar. Now, I would like to ask our students to felicitate Dr. Dash by a token of appreciation. Please, Dr. Dash, your appreciation. Thank you. Thank you. Today, since morning, we have traveled a lot. We have traveled different kinds of information, literature, different kinds of thought processes, academic vibes as well. Now we have come in a different space where we try to understand our today's relevance. At the same time, we try to understand our existence as a person, as an Indian, as an individual. As it is an anthropological department of anthropology, and we are preaching anthropology, we are preaching human rights as well, because we are inclusive. We are anthropologists, that's what we are much more good listener. We are anthropologists, we always think that we all have different kinds of gods, or Bhagavan, or any Allahs whatsoever, but still we are one. At the same time, we can challenge Manu without understanding Manu as well, because we are empirically practice that kind of processes which actually delineates Manu from all other kind of hierarchical, sphere of our societal life. Still, we do have a lot of limitations as well, because we all together are part of, as a subjective way, we are part of an academics, we need a lot of methodological limitations as well. I listened thoroughly the previous two speakers, and I must appreciate that both of the speakers has created an immense impact with us, an immense academic vibe with us as well. Keeping in mind the background of it, I must quote Ambedkar a very few lines, only one line, because I'm already memorizing a lot of quotes. And thanks to Google, that we can have a lot of books as well now, so no need to memorize. The sovereignty of scriptures of all religions must come to an end if we want to have an united, integrated, modern India. To explain our integrated modern India at this background of Dalit studies as well as Babasaheb Ambedkar, who will be the better than Sir Nirbet Roy? Sir Nirbet Roy
is a former head Department of Publication, life member and member of Academic Publication Committee, the Asiatic Society, President, Author and Prose Guild, who needs no introduction. And I must welcome now, without wasting any more time, sir, kindly come on the podium and start your lecture for us. Thank you, sir. First of all, I must say that with definite and certain apology, I should say that I feel it difficult to say something on Ambedkar in English. Why? I feel being a Dalit, being a fighter of so many battles and so many things, it would be preferable for me to speak in Bengali if you rather allow. Sure, sir. আসলে আম্বেদকরকে নিয়ে প্রশ্নটা যেখানে সেটা হচ্ছে এই যে আমরা দুটো টেক্সট, মাঝে মাঝে ইংরেজি এসে যাবে, আপনারা একটু ক্ষমা করে দেবেন, দুটো টেক্সটকে আমরা ধরে নিয়েছি যে এটা বোধহয় হিন্দু শাস্ত্র। যেমন মনুস্মৃতি, মনুস্মৃতি কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র নয়, এটা প্রথম জানা দরকার। এবং তার পাশাপাশি জানতে হবে যে এই মনুস্মৃতি বিরোধিতা করার কারণে, তা সেটা পুড়িয়ে দেওয়ার কারণে আমরা আম্বেদকরকে হিন্দু শাস্ত্রের বিরোধী বলে সেই যে ভাবা শুরু করেছি, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বৌদ্ধ ধর্মে তিনি কনভার্ট হওয়া অবধি আমরা খেয়াল করেছি যে তিনি হিন্দু শাস্ত্র বিরোধী। শুধুমাত্র স্মৃতিশাস্ত্র হিসাবেই মনুস্মৃতি ছাড়াও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি এবং আরো কিছু স্মৃতিশাস্ত্র ভারতবর্ষে আছে। এবং মনুস্মৃতি বিরোধিতা এটা যে শুধু উনি করেছেন তা, মনুস্মৃতি বিরোধিতা গান্ধী থেকে শুরু করে ব্রাহ্ম ধর্মের যারা এক্সপোনেন্টস, যারা বিশিষ্ট মানুষ, তারা সবাই করেছে। এবার গল্পটা হলো আম্বেদকরের তাহলে পজিশনটা কি দাঁড়ালো। পজিশনটা দাঁড়ালো, খেয়াল করবেন, আম্বেদকর কিন্তু তার বক্তৃতা, তিনি দলিত লিডার, তিনি আনটাচেবলসদের লিডার, এবং তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন ইংরেজি ভাষায় মহারাষ্ট্রে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, অসাধারণ ইংরেজিতে ব্রিলিয়েন্ট বক্তৃতা। এবং তার সমস্তটা পড়াশোনা সবকিছুই তার এখান থেকে জাস্ট পাশ করে চলে যাওয়ার পরে সবটাই হয়েছে লন্ডনে, গ্রেজ ইনে এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স। এই সমস্ত কাজটা করার পরে আমাদের পক্ষে এটা কি খুব সুবিধাজনক অবস্থায় আমরা আছি যে আম্বেদকরকে ব্রিটিশ বিরোধী একটা জায়গায় দাঁড় করাবার জন্য? একটু দেখতে হবে। অন দ্য কন্ট্রারি, উল্টো দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি গান্ধীকে, যিনি 14 বছরের একজন দলিত মেয়েকে তিনি অ্যাডপ্ট করছেন অনেক আগে। আম্বেদকর যখন পড়াশোনা করছেন তখন তিনি এই কাজটি শেষ করে ফেলেছেন, এবং তারপরে পুনা প্যাক্ট অ্যান্ড আদার্স পরে আসছে। এখন ঘটনা হচ্ছে, আমার মতে জওহরলাল নেহরু আম্বেদকরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তার একটা বড় কারণ মনে হয় তার ব্রিটিশ এডুকেশন। এটা আমার শুধু নয়, আরো বহু মানুষেরই এটা ধারণা।
এবং এর কারণটা জওহরলাল নেহরুর নিজস্ব একটা ভালোবাসা তার গ্রেজিন এবং তার লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এর উপর একটা ছিল। এই ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো এগুলো এত ইম্পর্টেন্ট, এত ফাইন, এত মাইনিউট, যে এগুলো নিয়ে আমাদের একটু স্টাডি করা দরকার ছিল। ভীমরাও আম্বেদকর একটি মানুষ, যে মানুষটি তার 14 জন ছেলে মেয়ে, তার ভাই বোন, তার লাস্ট। তার বাবা একজন সুবেদার ছিলেন ব্রিটিশ আর্মি, এবং সুবেদার হিসাবে তিনি এই ঘটনাটি হয়ে যায়, এবং তারপরে তার খাবার দাবার যখন খেতে যেতেন তখন থেকেই কিন্তু তার এই প্রবলেমটা শুরু হয়, অর্থাৎ এই দূরে বসিয়ে রাখা, পিয়ন না আসলে জল পাওয়া যাবে না, এগুলো আপনারা জানেন। তো ফলে এই আম্বেদকর যে মানুষটি, এই মানুষটি ওই লড়াইয়ের মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে উঠছেন। একভাবে সাউথ আফ্রিকায় যে মানুষটি উঠছেন, তিনিও কিন্তু এই লড়াইয়ের মধ্যে থেকেই আস্তে আস্তে উঠছেন। তাকে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তাকে বিভিন্নভাবে সমস্ত সাউথ আফ্রিকার মানুষ তার বিরুদ্ধে এই ব্যবহার করছে। তিনি গান্ধী। আচ্ছা, এইবার এই জায়গায় দাঁড়িয়ে গান্ধী আর আম্বেদকরের তুলনা করছি আমরা, একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে গান্ধী কিন্তু ভারতবর্ষের আপামর মানুষের তাদের পরিধান, যেটা একদম গরিব মানুষের পরিধান, সেইটাই তার পরিধেয় বস্ত্র করলেন। আম্বেদকর ভারতবর্ষের একদম শাসক দলের যারা যা যা জামা কাপড় পরেন সেটাই পরলেন। গান্ধী পোরবন্দরের একজন বৈশ্য পরিবারের ছেলে, এবং তার কাজকর্ম বাণিজ্য করা, সেই কাজটি যখন করছেন আমি লক্ষ্য করে দেখছিলাম। আপনাদের কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি নিজের কথা বলা ঠিক নয়। আমি 6 জন গ্রিক স্কলারদের একটি অনুবাদ এবার বাংলায় বেরিয়েছে, সেই গ্রিক স্কলারদের অনুবাদ করতে গিয়ে দেখছিলাম যে এই 4টে বর্ণাশ্রম, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই 4টে বর্ণকে পরিষ্কার করে বহু গ্রিক স্কলার, স্টার্টিং ফ্রম মেগাস্থেনিসের কথাটা আমি স্টার্টিং ফ্রম কথাটা ব্যবহার করলাম, তার কারণ মেগাস্থেনিসের কিন্তু একটা লেখাও অরিজিনাল পাওয়া যায় না। মেগাস্থেনিসের লেখা এক জার্মান পণ্ডিত, তিনি 1848-এ কম্পাইল করেন ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস। ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস বলতে আমি মিন করছি মেগাস্থেনিসের এই লেখাগুলো বিভিন্ন জায়গায় উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেখান থেকে উনি কম্পাইল করেন, এবং সেটাকেই আমরা মেগাস্থেনিসের ইন্ডিকা বলে জানি। এবং সেই ইন্ডিকাটি, সেটার থেকে রেফার করলেও আমরা একই জিনিস দেখি, এবং পরবর্তীকালে যাদের কাজ, আরিয়ান, স্ট্র্যাবো, টলেমি, তাদের কাজ দেখাটলেও আমরা ওই জিনিসই পাচ্ছি। ফলে তখন কিন্তু উচ্চ বর্ণ নিম্ন বর্ণের ব্যাপারটা নেই, অন্তত গ্রিকদের চোখে নেই। ভারতবর্ষের মানুষের কাছে উচ্চ বর্ণ, নিম্ন বর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে ব্যাপারগুলো, এগুলো কিভাবে আসছে খেয়াল করুন। গ্রিকরা বলছেন যে ওই যে মানুষগুলো চাষ করছেন, ওরা কৃষক, দে আর দ্য ফার্মার্স। তো এই যে ফার্মাররা, এই ফার্মাররা, এদের অবস্থানটা কি? এরা বৈশ্য, শূদ্র কি?
বলে এরা যাই হোক না কেন মাথায় রাখতে হবে এরা হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু বর্ণের যে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধাটা পাবে। তার কারণ কোন শক্তি পৃথিবীর কোন জায়গায় কোন অস্ত্র নিয়ে তাদের মুখোমুখি হবে না, এবং তারা শহরে আসবে না, তারা গ্রামে থাকবে, গ্রামে থেকে তারা এই কাজগুলো করবে, এবং আমাদের খাদ্য তারা যোগান দিচ্ছেন, এবং তাদের প্রতি এই শ্রদ্ধাটা আমাদের রাখতে হবে। এবার শ্রদ্ধাটা কি? শ্রদ্ধাটা হচ্ছে গিয়ে যে দলের সঙ্গে যে দলের যুদ্ধই হোক না কেন, দু দলের যোদ্ধারাই ফার্মারদের দেখলে কিন্তু তাদের থেকে সরে গিয়ে যুদ্ধটা করবে। তাদের অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে যে এরা যখন যে কাজটি করছে এটা এত পুণ্য কাজ, এটা এত মহৎ কাজ যে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই এদের কোনোভাবে ডিস্টার্ব করা। এরা আমাদের হয়েও করবে, এরা ওদের হয়েও করছে। এটা গ্রিক টেক্সটে সর্বত্র দেওয়া আছে। তো ফলে আম্বেদকরের যে প্রশ্নটা সেটা আমাদের কাছে একটু কনফিউজিং মনে হচ্ছে। আম্বেদকরের দ্বিতীয় যেটা কনফিউজিং সেটা হচ্ছে উনি চাইছেন যে আলাদা একটা বর্ণ, এবং সেটা আমাদের যাদের আমরা বলছি আমাদের দলিত বর্ণ। সেটা কিরকম হবে? সেটা হিন্দু ধর্মের থেকে আলাদা। গান্ধী এটার প্রবল বিরোধিতা করছেন, এবং এতটাই বিরোধিতা করছেন যে এরোডা জেলে যখন উনি অনশনে, যখন জীবনকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে উনি অনশনে বসছেন, তখন এই ইস্যুটাই তার সামনে প্রধান, যে এদের হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে দেওয়া পক্ষে আমি নই। হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে কি হয়? হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে গান্ধীর যেটা বক্তব্য, গান্ধী বলছেন যে তাহলে যে লড়াইটা আমরা শুরু করলাম সে লড়াইটা হলো না। সেটা হলো এই মানুষদের সবাইকে আমরা বললাম অন্য ধর্মে চলে যাও। আমার লড়াই এটা, আমার লড়াই হলো এই ধর্মের মধ্যে তুমি থাকবে, এবং এই ধর্মের মধ্যে থেকে তোমার এই যে আনটাচেবিলিটি, অস্পৃশ্যতা, এটাকে আমি দূর করব। এটাই আমার লড়াই। এই জায়গাটায় আম্বেদকরের সঙ্গে গান্ধীর প্রবল ঝগড়া। এবার মজাটা হলো আম্বেদকর বলছেন আমি হচ্ছি দলিত, আমি হচ্ছি দলিত। গান্ধী বলছেন আই রিপ্রেজেন্ট দলিতস, আমি দলিতকে রিপ্রেজেন্ট করি, প্রতিনিধিত্ব করি। এই জায়গাটায় খুব ফাইন একটা টিউনিং আছে। কারণ আপনারা জানেন যে এই যে আমি দলিত, এই কথাটা বলার পিছনে একটা পিছিয়ে পড়ার সামান্য একটা কারণ আছে। শেষ পর্যন্ত আমি যদি বলি যে কোন রকম যুক্তিতে এখানে পরাজিত হয়ে গিয়ে, তখন আমি বলবো আমি রাজনীতি করি, আপনি করেন না, হয়ে গেল। এই আমি রাজনীতি করি এই কথাটা তখনই মানুষ বলে যখন যে মানুষটির সঙ্গে তিনি ঝগড়া করছেন, যে মানুষটির সঙ্গে তিনি কথায় আসছেন, সেই মানুষটির সঙ্গে যুক্তিতে যখন তার আর এটে ওঠার জায়গা, তখন এই প্রশ্নটা তুলছেন যার কোনো উত্তর আমাদের কাছে জানা নেই। ফলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই যে দলিতদের কথা বলা এবং এই যে লড়াইটা, এই লড়াইটা আজকের এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কিন্তু দলিত বলে অ্যাজ সাচ গ্রামের প্রত্যন্ত প্রান্তে সামান্য কিছু থাকলেও আজকে হিন্দু ধর্মে দলিত বলে কেউ নেই। দলিত বলে যেটা করা হয়েছে সেটা রিজার্ভেশনের জন্য, অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন আমাদের মধ্যে নেই।
সেটা রিজার্ভেশন, সেটা হচ্ছে কি চাকরির জন্য, সেটা হচ্ছে একটু যদি একটু সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় ভালো। সেটা তো পড়াশোনা কম করলেও আমাদের অনেক সময় করতে হয়, কোনো অসুবিধা নেই। আমার তো নিজের মনে হয় যে আমি দলিত হলে খুব ভালো হতো, আমার একটু এগোনো সম্ভব হতো, একটু পড়াশোনাটা সামান্য এগোনো যেত। কিন্তু অ্যাজ সাচ দলিত বলে আর কিন্তু ভারতবর্ষে এরকম ঘৃণ্য মানুষ, আমাদের অস্পৃশ্য মানুষ, এইরকম মানুষ কিন্তু আজকে আর নেই। প্রশ্ন হলো এইবার আপনারা বলবেন যে তাহলে জওহরলাল নেহরুর এত প্রিয় পাত্র, কনস্টিটিউশনের ড্রাফট কমিটির চেয়ারম্যান, ল অ্যান্ড জাস্টিসের প্রথম মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারে যে ভদ্রলোক, তিনি তাহলে কি করে দাঁড়ালেন? ভাবলাম যে তাহলে ওইখানেই তো দলিতের প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে। যে মানুষটি দলিত হয়ে আজকে ওইখানে পৌঁছে গেছেন, সে মানুষটি দলিতের ব্যাপারটা নেই। কেন নেই? তার কারণ একটাই কারণ, সমস্ত দলিতদের হয়ে, সমস্ত নিম্নবর্গীয় মানুষের হয়ে একটাই প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে এডুকেশন। পড়াশোনার কারণে শুধুমাত্র তার দলিতের সমস্যাটা মিটে গেছে, এবং পড়াশোনার জন্যই তিনি লন্ডন থেকে ডিএসসি করেছেন, তিনি গ্রেজিন থেকে ব্যারিস্টার হয়েছেন। তার অসাধারণ মেধার জন্যে তিনি কম কেস পেয়েছেন এমন ইতিহাস আমাদের কাছে নেই। ফলে গান্ধী বনাম আম্বেদকর, এই যুদ্ধটা বোধহয় চলছে না, হয়নি। মহারাষ্ট্রের একটা প্রান্তে একজন নিশ্চিতভাবে লড়াই করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, আর একজন সারা ভারতবর্ষকে একটা জায়গায় নিয়ে গেছেন। স্বাধীনতার বাইরে একটা অদ্ভুত ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম থাকবে না। স্বাধীনতার লড়াই নিয়ে আমরা অনেক প্রশ্ন করব, অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু এটা বলার নেই যে ভারতবর্ষে হরিজন এই নামটা, এটা গান্ধী দিয়েছিলেন, এবং এই হরিজনদের নিয়ে যে জায়গাটায় তিনি পৌঁছেছেন আন্দোলনে, সেই আন্দোলনের জায়গাটা আমাদের কেউ অস্বীকার করার জায়গায় নেই। আমাদের কাছে তাহলে সমস্যাটা কোথায় থাকছে? সমস্যাটা থাকছে বাবা সাহেব আম্বেদকর বা ভীমরাও আম্বেদকরের থেকে প্রায় 22 বছরের বড় এক ভদ্রলোক, তার সঙ্গে আম্বেদকরের নামটা জুড়ে দেওয়া, জুড়ে দিয়ে বলা হচ্ছে এবার লড়াইটা দেখি কি হয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে দুটো সেপারেট অংশ। গান্ধী একটা অন্য অংশ, একটা অন্য কনসেপ্ট, তাকে নিয়ে অন্য অনেক সমালোচনা আলোচনা হওয়ার জায়গা আছে, তাকে নিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে হবে। আম্বেদকর একটা সিমিলার কনসেপ্ট নন, তার প্রশ্নটা ডিফারেন্ট। সুতরাং আম্বেদকরকে ছোট বড় কিচ্ছু না করে বলতে পারি যে আম্বেদকর একটা সেপারেট আইডেন্টিটি, এবং এই সেপারেট আইডেন্টিটিটাকে নিয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে অনেকটা দূর পথ আমরা হাঁটব। আম্বেদকর মনুস্মৃতি নিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছে। আম্বেদকর অন্য ভারতবর্ষের কোন স্মৃতিশাস্ত্র নিয়ে কথা বলেন। আম্বেদকর ভারতবর্ষের কোন শাস্ত্র নিয়েও কথা বলেন। হিন্দু ধর্ম এতটুকু ধর্ম নয়। হিন্দু ধর্ম সারা পৃথিবীর বুকে এতগুলো ধর্ম, এত সনাতন ধর্ম হিসাবে বা বিভিন্ন ভাবে এত বেশি টেক্সট পৃথিবীর আর কোন ধর্মে আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই। গ্রিক টেক্সট এক সময় ছিল, গ্রিকরা এক সময় ব্যক্তি মানুষের উপর ডিপেন্ড করে কোনো ধর্ম করে। তাছাড়া
সবাই ধর্মকে সাজিয়েছে কখনো জিসাস ক্রাইস্টকে দিয়ে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কখনো ইসলাম সেজেছে তার প্রিয় দেবতাকে আশ্রয় করে মোহাম্মদকে নিয়ে, কখনো অন্য কোনো ধর্ম তাদের দেবতাকে আশ্রয় করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ একটি ধর্ম যাকে আশ্রয় করেছে যার কোনো একটি দেবতা নেই। আপনারা কেউ কি বলতে পারেন যে চারবাগ কাকে আশ্রয় করেছিলেন? চারবাগ ভারতবর্ষের একটি ধর্মীয় মানুষ, তো একটু হিন্দু মানুষ, কাকে আশ্রয় করেছিলেন? তাহলে সেই মানুষটি যার কোনো ধর্ম নেই সে কাকে আশ্রয় করল? সব ধর্মের বিরোধিতা করার জায়গায় দাঁড়িয়ে চারবাগ বললেন, আমরা বলি পরবর্তীকালের লোকজনদের যে ঋণং কৃত্যাং ঘৃতং পিবেত, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে যে এরকম বহু প্রশ্ন আছে একের পর এক, উপনিষদের বহু ব্যাখ্যা রয়েছে একের পর এক, যেগুলো একটার পর একটা তার টেক্সট, তার পর 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 তার নোটেশনস, তার সমস্ত কিছু, সমস্ত মানে ওটা তো আপনারা, আমার মনে হয় ভারতবর্ষের এই প্রান্তে আমরা কেউ উপনিষদের বা বেদের কখনো শুনিনি বেদের পঠন, কি করে বেদ পড়া। কারণ আমার একটু সৌভাগ্য হয়েছিল, আমি বেদ পড়া শুনেছিলাম, ওটার নোটেশন দরকার, অসাধারণ হ্রস্ব দীর্ঘ এরম ভাবে স্বরগুলোকে ভাগ করে, এবং সে অপূর্বতা, অপূর্ব পাঠ। তো ভারতবর্ষের এই প্রান্তে এখন বেদ পাঠ করার লোক প্রায় নেই, এক আধজন হয়তো আছে আমার জানা। তো ঘটনা হচ্ছে এই যে মানুষগুলো, এরা কিন্তু এই প্রশ্নটা দিনের পর দিন সামনে রাখতে পারেন, যে জন্যে আম্বেদকরের বিরোধিতা করার জন্য একটাও অ্যাপলিটিক্যাল লোক, নন পলিটিক্যাল শব্দটা খারাপ, অ্যাপলিটিক্যাল কোনো লোক আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি তারা বিরোধ করছে। তাদের পছন্দ হয়েছে, তাদের অপছন্দ হয়েছে, ঠিক আছে, কারণ ভারতবর্ষের শাস্ত্র নিয়ে যারা কাজ করে তা এমন কোনো শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ নেই যিনি বলবেন যে আম্বেদকর ঠিক বলছেন না ভুল বলছেন। আম্বেদকর মনুসংহিতাকে ধরে বলেছেন, তার দুঃখের কথা বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে তার এই যে একদম কাছের মানুষগুলো, তার ভাই বোন, তাদের উপর যে অত্যাচার তিনি দেখেছেন, সেই অত্যাচারকে তিনি, বোধহয় একটু অসুবিধা হচ্ছে না, আমারই হতে পারে, তারপরে তারপরে এখন এখানে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমি বুঝতে পারছি যে সবার এই ঘটনাই ঘটে, এবং আম্বেদকরের মধ্যে যেটা একটু আগে ডক্টর সারেঙ্গি এবং আমার আগে যিনি বললেন অসাধারণ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, তাদের দুজনকেই আমি বলছি, মানে প্রফেসর দাস, তাদের দুজনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস উনি বলেছেন, রেজ, এই রাগ, এই রাগটা আম্বেদকরের মধ্যে কাজ করেছে। এই রাগটা কাজ করার কথা ছিল না, কিন্তু এটা ঠিক যে এই রাগটা আম্বেদকরের কাজ করেছে, এবং রাগের প্রতিশোধটা নেওয়ার জন্য তার একমাত্র অস্ত্র ছিল তার পড়াশোনা, এবং সেই পড়াশোনাটাই তাকে রাগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হেল্প করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বুদ্ধিস্ট হয়ে যাওয়ার পিছনেও তার একটা রাগ ছিল। সেটা হলো যখন তিনি দেখলেন যে তার পথে নয়, গান্ধীর পথেই ভারতবর্ষ যাচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবে তার মনে হলো যে তিনি এই ধর্মে থাকবেন। এটা আমার আপনার সবাই, এবং না থেকে তিনি উল্টে কল দিলেন যে সবাই যেন বুদ্ধিস্ট হয়ে যায়। এই কলটা খুব ইন্টারেস্টিং।
আমরা কজন বুদ্ধিস্ট হয়েছেন আমরা সেই হিসাবে জানি না, কিন্তু এটা ঠিক যে ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্মের যে শ্রেষ্ঠ জায়গা, একসময় চেঙ্গিস খান যে কারণে হিন্দুকুশ পর্বতমালা এসে ফিরে যাচ্ছেন, তার যে কারণগুলো ইতিহাস দেখায়, তার মধ্যে একটা হচ্ছে এটা বুদ্ধর জায়গা, এখানে আমরা যাব না। সেই বুদ্ধ যিনি সারা পৃথিবী জুড়ে ভারতবর্ষের এক মহাধর্মকে ছড়িয়েছিলেন, এক মহা টেক্সট তৈরি করেছিলেন, এক বিপুল টেক্সট, এবং সেই টেক্সটের এত ব্যাখ্যা, যার জন্যে হিউয়েন সাং ফাহিয়েন থেকে শুরু করে সবাই নালন্দা মহাবিহারে এসে সেই টেক্সটের ব্যাখ্যা চাইতে এসছে। সেই মানুষগুলো, সেই বুদ্ধ, তার পক্ষে আমরা যতই থাকি না কেন, ভারতবর্ষ সেখান থেকে একটু সরে এসছে। বুদ্ধ আজকে তাকে প্রণাম জানিয়েও তার অসাধারণ মূর্তিগুলোকে আমরা প্রণাম জানিয়েও আমরা বলি যে আমরা খুব সামান্য মানুষ, বুদ্ধিস্ট। এবং 47-এ যখন উনি হচ্ছেন তখনও খুব সামান্য লোক বুদ্ধিস্ট। এবার এই যে বুদ্ধিজম, এই যে তার হওয়া, এই সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করে আমরা এতক্ষণ বলার চেষ্টা করলাম। তাতে কারোর, আমার মনে হয় কেউ নিশ্চয়ই মনে করতে পারেন যে আম্বেদকরের ব্যাপারে বোধহয় আমি একটু তাকে, তার বিশাল প্রতিকৃতিটাকে একটু ছোট করার চেষ্টা করি। আসলে ছোট করার নয়, আম্বেদকরের বাস্তবটাকে আমি সামনে রাখার চেষ্টা করার জন্যে, আর তার পাশাপাশি তার যে সত্যিকারের তার যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটা বোধহয় আমার মনে হয় অনেক বেশি একজন কনস্টিটিউশন মেকার হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। আম্বেদকরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এত বছর ধরে তুমি, প্রায় 2 বছর 11 মাস ধরে ভারতবর্ষের সংবিধান করলে কেন? আম্বেদকর অনেক কারণ দেখিয়েছিলেন, এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কনস্টিটিউশন রচয়িতা তিনি এই কথাগুলো খুব সুন্দর করেই বলেছিলেন। কিন্তু একথা তার সঙ্গে বলতে হয় যে ওই ভাষায়, ইংরেজি ভাষায় যতখানি সম্ভব কনস্টিটিউশনের সুন্দর করে তার ব্যাখ্যা করে আম্বেদকর যে কাজটুকু সেরেছিলেন, সেটার জন্যই তিনি কিন্তু দেশের কাছে প্রণম্য থাকবেন, তার মনুস্মৃতি পুরানোর জন্যও থাকবেন না। তার এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলছি, দলিতদের নেতা হিসাবে হয়তো আমাদের মনের সেই অন্তঃস্থলে তিনি হয়তো প্রবেশ করেননি। নমস্কার। আমরা এতক্ষণ মানে অনেকক্ষণ পর আমি বাংলায় বলতে পেরে একটুখানি ভালো লাগছে। আমি ধন্যবাদ স্যারকেই দেবো। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি বাংলাকে, মানে বাংলা ভাষায় যখন কথা বলতে শুরু করলেন, তখন মনে হলো একটু বলা যাক না এইভাবে। কারণ সকাল থেকে অনেকক্ষণ ট্রান্সলেশন করছিলাম মনে মনে, তাই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম, গুগল করছিলাম, আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম, আবার দেখছিলাম। আমার বুঝি আমার এর মধ্যেই আমার নিজের স্যার আছেন বসে, যিনি আমার হাতে করে দিয়েছেন অ্যানথ্রোপোলজি। আমি খালি স্যারের দিকে তাকাচ্ছিলাম, এই বুঝি কোনো ভুল বলে ফেললাম, এই জন্য কোনো গ্রামার ভুল করলাম, স্যার হয়তো পরে বলবেন শুনুন যেটা তুমি ঠিক করে বলবেন। কিন্তু স্যার আপনি যে জায়গাটা তুলে ধরলেন আমাদের কাছে, আমি নৃতত্ত্বের একজন শিক্ষক বলবো না, নৃতত্ত্বের একজন ছাত্র হিসাবে বলি, হয়তো স্যার নৃতত্ত্ব বলেই আমরা এতটা ইন্টিগ্রেটেড হতে পারলাম। নির্মল বসু তাই করছেন একদম। এবং স্যার আপনারা সবাই অবশ্যই জানবেন, এবং আপনারা এই বিষয়ে আমাদের থেকে অনেক বেশি পড়াশোনা করেছেন। সাবঅল্টার্ন স্টাডির যে লেখাগুলো আমরা পাই, তাতে কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গ বাংলার উপাদান থেকে বুঝতে পারবো যে কেমন করে এই সকল দলিত নাম বা কোনো একটা নাম, আমার খালি মনে হয় কি বলুন তো, যে আমি তো বেটে দেখে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই সবাই ছাত্রছাত্রীরা, আমি বেটে, আমাকে বেটে হওয়ার জন্য স্যারকে আমার পাশে দাঁড়ানো দরকার নেই, আমি এমনিই বেটে। আমি রেফারেন্স কেন চাইবো? কারণ আমি যখন আবার স্যারকে যদি আমি বট গাছের পাশে দাঁড় করাই, স্যারকে খুব বেটে লাগবে। আবার বট গাছটাকে যদি হিমালয়ের পাশে দাঁড় করে, তাকে বেটে লাগবে। এটা ধরো রিলেটিভ ইস্যু। তাই আমি ওই দিকে যাচ্ছি না, এই তার্কিক জায়গাতে আমি যাচ্ছি না। কারণ স্যার এবং আমাদের সকালবেলা দুজন যারা বলে গেছেন, সারেঙ্গি স্যার এবং ডক্টর দাস,
তারা তিন ধরনের অসাধারণ ডাইমেনশন দিয়েছেন আমাদের কাছে, এবং একজন অ্যানথ্রোপোলজির, একজন নৃতত্ত্বের ছাত্র হিসাবে তিনটেই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রত্যেকটি ডাইমেনশন, প্রত্যেকটি মাত্রায় এক একটা মাত্রা যুক্ত হয়েছে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানকে মানে সাফল্য করার জন্য। আর সত্যি কথা বলতে কি, যে নৃতত্ত্বের আলোকে যখনই আমি কোনো কাউকে বলছি তুমি দলিত, কোথাও কি আমি তাকে আলাদা করে দিলাম? কোথাও কি আমি তাকে দলিত লিটারেচার বলে কোট আনকোট কলকাতার পশ এলাকায় বা কলকাতার কোনো রিফিউজি কলোনি থেকে আসা বা কলকাতার কোনো খুব উচ্চ মানের কোনো পরিবার থেকে আসা কোনো কবি বা কোনো লেখকের থেকে আলাদা করে দিলাম? ও বাঁকুড়ার গো, ও বীরভূমের গো, ও অতটা ভালো পারবে না, বা তাকে আনন্দ পাবলিশার্স কি ছাপবে তার বইটা ঠিক ততটাই যতটা মন দিয়ে তাদের বইগুলো ছাপে, এগুলো কিন্তু বিচার্য বিষয় আমাদের নয় এখন। কিন্তু তাই প্রশ্নগুলো রাখলাম অ্যানথ্রোপোলজিস্ট হিসাবে, কারণ আমরা হয়তো সবাই মনুস্মৃতি পড়িনি, কিন্তু স্যার বিশ্বাস করুন আমাদের ছাত্ররা প্রতিদিন ফিল্ড করে, তারা ক্ষেত্র সমীক্ষা করে, আমাদের উপাদান কিন্তু ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকেই আসে। তাই আমরা অনেক বেশি এমপিরিক্যাল, থিওরিটিক্যাল তো অবশ্যই, কিন্তু আমাদের ভাবনা চিন্তা, আমাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো, আমাদের যে চেতন অবচেতন মনে যে নানান ধরনের মেমোরি গুলো আমরা নিয়ে পাচ্ছি স্যার, সেই সমস্ত মেমোরি গুলো কিন্তু উপাদানটা পাচ্ছি আপনাদের থেকে। মানে এই মুহূর্তে হয়তো আমাদের স্যারেরা অনেকে ফিল্ডও করছে আপনাদের থেকে, আপনারা বুঝতেও পারছেন না। অত আমরা যখন রাস্তা হাঁটা চলা করছি সেখান থেকে উপাদান পাচ্ছি। তো এই উপাদানগুলোর যে, তখনই যেটা বললাম, এই উপাদানগুলোর যে জায়গা, সেগুলো হয়তো আমরাই একমাত্র পারি, একমাত্র বলবো না, কারণ আমি যদিও অ্যানথ্রোপোলজি, তার অ্যানথ্রোপোলজি এরকম বড় করার দরকার নেই, সবাই পারি, কিন্তু তাও আমরা কিন্তু অনেকটা রাস্তা দেখেছি সোশ্যাল সায়েন্সকে, অনেকটা রাস্তা দেখেছি বৃহৎ একাডেমিক্সকে এইভাবে ভাবার জন্য, যে সবাইকে নিয়ে চলার জন্য যে উপাদানটা রাস্তাঘাটে পাওয়া যায় সবটা। শুধুমাত্র আমি একই সঙ্গে বলি যে ডক্টর দাসের নিটসের জন্য আমাকে অনেক দূর জাহাজ করে চলে যেতে হবে না, হয়তো আমার কলকাতার বুকেই বা আমার শহরের চারদিকেই এরকম অনেক লেখা আছে যারা কিন্তু হয়তো নিশ্চয় পড়েনি, কিন্তু তাদের লেখার উপাদানটা হয়তো নিশ্চয়ের মতো, হয়তো সেগুলো আমিও পড়ি, বিশ্বাস করছি আমিও পড়িনি, সবটা পড়া হয়ে ওঠেনি, খুব চেষ্টা করছি পড়ার। এবং আমি এই জায়গা থেকে এবার ইন্টারসেকশনের জায়গাটা আমি তুলে আনছি, কোট আনকোট সকালবেলায় কিওয়ার্ডটা আমি তুলেছি আপনাদের থেকেই ধার করলাম। আমি অধ্যাপক বি আর আম্বেদকর চেয়ার প্রফেসর অধ্যাপক সুবোধ শঙ্কর বাগচিকে, মানে আমাদের সুবোধ দাকে এবার ইন্টারসেক্ট করার জন্য বলছি। সকাল থেকে যতগুলো হলো আমাদের স্পিচ, তার উপর সুবোধ শঙ্কর বাগচি। আমার যেটুকু কনক্লুশন সেটা পরে হবে। আমি আগে ছাত্রদের কাছে কোনো কোয়েশ্চেন, ছাত্র বা ছাত্রছাত্রী বা যারা স্কলার আছে তাদের তরফ থেকে কোনো প্রশ্ন আছে নাকি সেটা একটু জানতে চাইছি, একটুখানি, বা যারা ফ্যাকাল্টি মেম্বার আছেন তাদের তরফ থেকে কোনো প্রশ্ন আছে নাকি। If you have any question, let us know. Any of the panelists, or maybe a common question that any panelist can answer. Nobody? I have many questions for something to corroborate and differ. Corroborate and differ. Yes, online. I have many themes, I have many reasons, I have many areas to talk about with all the speakers, but it is not the proper time, and that is everything around is not suitable for that. It is not some just pieces of questions, because I think all of you have been so much astounding and so much intensive. And on behalf of myself, I do not know whether it would be audacious or not. I have loved the lecture of Dr. Das. That is my frank confession, and I would like to corroborate in future with many questions and themes. Thank you all. Loving Dr. Das's lecture has nothing to take away from others' elegance and rather very elaborate lectures. So I, on behalf of Dr. Ambedkar Chair,
in anthropology. If you have any question, you can still raise a question. Yeah, sure. Sure. Let us just have the question from that guy. Sure. Let him ask the question. Question for Dr. Das. Since you were talking about reads, which I found, I being a person who is very much into psychoanalysis and I want to become a psychoanalytical literary critic, this is something that we find very similar to libido that Freud discusses. Freud talks about as a driving force of life. So, sir, the rage that Aristotle talks about or Ben Hook talks about, is it something very synonymous, very analogous to what libido is, the driving force of life, যেখানে a certain energy, যেখানে rage কে একটা energy হিসাবে আমরা ধরছি, not as an emotion, মানে emotional aspect টাকে বাদ দিয়ে just as an energy আমরা দেখছি, সেই দিক থেকে কি আমরা দেখছি এখানে rage কে, ইমোশনটাকে বাদ দিয়ে খালি as an energy? আর কোনো প্রশ্ন ডক্টর দাসের কাছে আছে কি? তাহলে একসঙ্গে উনি উত্তর দিয়ে দেবেন। ওকে। Freudian notion of libido is very specific, as you already know, perhaps. It's very elaborate as well as kind of specific concept. I wasn't really using it in an analogous way, just to clarify that, which is why I began right at the outset of my lecture. I said that this is not a psychoanalytical reading of anger or that rage. But having said that, I get your sense. I think, in terms of structure or the energy that you are talking about, there is a sense of similarity. I won't dismiss that. Kintu, these are specific terms, they have specific connotations, and we need to be, as scholars in these areas, we need to be specific with deploying them. রাজনীতিবিদরা আপনাদের মতো করে ভাবতে পারেন, শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারেন, সাধারণ মানুষজন করতে পারেন, কিন্তু আমাদের দায়িত্বটা একটু বোধহয় বেশি। So I don't think I should be using that Freudian term, and I was very specific in what I said. ওই জন্য পিটার স্ট্রাটেজিকের বইটা পড়ে দেখো, I think you will find it interesting, which talks about libido, by the way, but doesn't really talk about the Freudian notion of libido. So I get your sense. তোমার সেন্সটা তুমি ঠিকই বলছো, it goes somewhat close to what I was saying, কিন্তু Freudian টার্মটা Freudianই থাক, that's fine. আর কোনো প্রশ্ন? স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে জয়দেব স্যারের কাছে। হিন্দু কোড বিল এটা কিভাবে দলিত পলিটিক্সকে ইম্প্যাক্ট করছে? in context of definition of Dalit, যেখানে all inclusive definition, যেখানে women কেও কিন্তু টানা হচ্ছে, সেই জন্য as হিন্দু কোড বিল পরে ওনার রেজিগনেশনের পরেও from the cabinet 53-56 এর মধ্যে যেটা চারটে অ্যাক্ট হিসেবে পাবলিশ হলো, এবং সেই যে চারটে অ্যাক্ট, সেই চারটে অ্যাক্ট কিন্তু রাইটস অফ উইমেনকে অনেক বেশি এক্সটেন্ড করে দিল, তাই না? সেইগুলোরই পরে সাব অ্যাক্ট হলো, ধরুন আমি একটা বাই প্রোডাক্ট অ্যাক্ট বলছি, প্রিভেনশন অফ সতী অ্যাক্ট ইন 1986 86 হয়ে আসছে, কিন্তু ডেরাইভ করছে কিন্তু ওই অ্যাক্টের থেকে সাব অ্যাক্ট। তারপরে ধরুন ওইখানে যে সাব অ্যাক্ট চারটে ছিল, মানে যেটা আমরা মানে অ্যাক্ট হলো ওই চারটা হিন্দু কোড বিলের, যেগুলো affecting mostly on women conditions, which were determined and যেগুলো খুবই যে প্র্যাকটিসগুলো was not human at all previously, which were taken care of in Hindu Code Bill, এবং এর লং স্ট্যান্ডিং এফেক্টটা কিন্তু চলতেই থাকতো। এবং মানে আমরা মানে দেখছি যে পরবর্তীকালে যে মানে যার অনেক উইমেন লিবারাল সাবকোড যেগুলো পরবর্তীকালে সেগুলো 70s বা 80s এ, হ্যাঁ, সেগুলো কিন্তু সব ডেরাইভ করছে ওই হিন্দু কোড থেকে। So it was I'd say, like as I said, the constitution John making was very important. মানে absolutely is great work, I'll say, but also an important work in making Hindu Code Bill, putting it forward. Though it's, I will say, Jawaharlal Nehru
sir's contribution to it was very important. হ্যাঁ, এবং যদিও ইলেকশন আসছিল ওই 51 সালে একটু একটু ঘষলো, সেটা স্যার আছেন তাও কিছু কিছু পপুলিস্ট গভর্নমেন্টকে তো ইলেকশন এলে একটু স্লো যেতে হয়, সেটা ইট ডিড নট প্লিজ হিম। আমাদেরকে পুরো আই উড সে আই হিস্টোরিসাইজ ইট, হি থিওরিটাইজ ইট, and sir made it a good combined picture of it. So I started with history, placing Ambedkar and Ambedkar's contribution, history and beautiful on range condition theoretically, and sir also did this. স্যার আপনি কালচারাল মোজাইকেশন একদম বলাটা শোনা যাচ্ছে? অনলাইনে চলে কালচারাল মোজাইকের সাথে চিকেন শাড়ি একটা কম্পেয়ার করেছে, কম্প্যারিজনটা একটু I love it because intersections যে থিওরিটাকে পরে বেল হুকসে বা আমি বলছিলাম পরে হি টুক ইট আপ অলসো, যেটা আমরা যদি দেখি কারো আইডেন্টিটি এখন কিন্তু ওয়ান ডাইমেনশনাল নয়। আমি যদি এখানে বলি ফেমিনিজম, ফেমিনিজম যতই আপনারা বলুন, আমাদের অনেকেই হয়তো 50-60% হয়তো আমরা মেয়েরা এখানে আছি, ফেমিনিজম ডিড নট রিচ টু দি আই উইল সে টু দ্য গ্রাসরুট লেভেল। আমি যদি গ্রামের লেবারার মহিলাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, সেখানে কিন্তু ফেমিনিজম রিচ করে না, রিচ করতে পারে না, কারণ এটা ইট রিমেইনড অ্যাজ মিডল ক্লাস মুভমেন্ট, ঠিক আছে, এবং সাবস্ক্রাইব টু দ্য ইউরোসেন্ট্রিক মডেল। এবার এই ফেমিনিজমের মধ্যে ভাবতে হবে যে ইন্টারসেকশন, যে আমি আমার কোন ইকোনমিতে আমি বসবাস করছি, তা সেটাও কিন্তু আমার ফেমিনিজমকে কন্ট্রিবিউট করবে। আমার কালচারাল আইডেন্টিটি, আমার এথনিক আইডেন্টিটি আছে কিনা, এটা অ্যানথ্রোপোলজি ডিপার্টমেন্ট আই থিঙ্ক ওয়ান কোয়েশ্চেন ফর দালিত ইন্টারসেক্টস উইথ ওয়েদার ইট শুড বি এথনিক আইডেন্টিটিটা আমরা কনসিডার করবো কিনা, বাট উইল টক ইট লেটার। কিন্তু এই এথনিক কোন এথনিক গ্রুপের মধ্যে আসছে, মাইগ্রেন্টস, আমার কোনো রেফিউজি হিস্ট্রি আছে কিনা, আমি কোনো রেফিউজি ক্যাম্পে ছিলাম কিনা, your baggage of experiences, your education, overall your family upbringing, all come to your identity. Identity cannot be one dimensional. তার জন্য intersections হয়েছে জিওমেট্রিক্যাল, এতটাই করে আমি সেই কনটেক্সটে বললাম। when we talk about feminism এর চেয়ে I personally theoretically embrace the term womanism. আফ্রিকান কোন মহিলার ফেমিনিজমের চেয়ে বড় নাম যদি আমি কেনিয়ার গ্রামে যাই, কোন মহিলার ফেমিনিজমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তার জন্য চাই ইন্টারসেকশন, তার জন্য তাই উমেনিজম। আমি উমেন হিসেবে আমার যে ইন্টারসেকশন গুলোতে পার্টিসিপেট করছি, ইন্টারসেকশনস অফ লাইফ, তার সবকটা নিয়ে। তাই মাল্টিকালচারাল, যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম, মোনোকালচার ইজ এ বোর্ডম, তাই কোন is a white shadi. It's a kind of, and multiculturalism is the colorful study or cultural mosaic we put forward. That's why India is unique. That's why Africa is unique. তাই দেখবেন ইন্টারসেকশনের এই ধারণাগুলো যেমন বেল হুকসকে বলছিল, আমরা সবাই ওই একটা মিক্সড প্যারেন্টেজ যাদের আছে, মিক্সড কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা আসছে, তারাই কিন্তু কন্ট্রিবিউট করছে টু দ্য ডোমেইন অফ নলেজ। আর কোনো প্রশ্ন? এনি আদার কোয়েশ্চেন? স্যার আমি দেবাবতী মাইতি, আমার কোয়েশ্চেন শ্রী নির্বেদ রায়কে। স্যার বলছি যে আমার আসলে একটু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, তাই একটু ক্লারিফিকেশন চাইছি। আমি ডক্টর সারেঙ্গি স্যারের ভিডিওতে দেখেছিলাম, যেখানে উনি বামা ফাস্টিনার কনভারসেশনে দেখাচ্ছেন যে উনি ডিমান্ড করছেন যে একটা মামা ডিমান্ড করছে
যে একটা সেপারেট ফেমিনিজম, দলিত ফেমিনিজম হবে, সেপারেট আইডেন্টিটি। তো আর আপনি নেগেট করছেন যে এরকম দলিত আইডেন্টিটি, যেটা আমি বুঝলাম আপনার ইয়ে থেকে দলিত আইডেন্টিটি। তো সেই সময় ছিলেন না, আমি বলে দিই আমি হ্যাঁ, তো what is your opinion regarding this? How do you view this? First of all, one should know that, first of all, the feminism is a term which should come up after the basics of এই মাইকটাই ওয়ার্কস করছে, দিস ইজ ওয়ার্কিং। আসলে ফেমিনিজম হচ্ছে একটা টার্ম যেটা আমাদের প্রাথমিক কাজগুলো হয়ে যাওয়ার পরে এটা জন্ম নেয়। ধরুন আজকে গায়ত্রী স্পিভাক ফেমিনিজমের কথা বল, বা আজকে আমরা ফেমিনিজমের কথা বলছি কারণ আমার এই মুহূর্তে কিন্তু বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারবো কিনা এই ব্যাপারটা আমাদের নেই। আমাদের অনেকগুলো পর্ব আমরা পেরিয়ে এসেছি। ফলে আমার কাছে মনে হয় দলিতরা এখনো সেই জায়গাটা পেরোয়নি। সেই জায়গাটা পেরোনোর তাদের দরকার আছে, এবং করলে তারপরে তার এই যে জিমন্যাস্টিক্স গুলো, ফেমিনিজম, আমি জিমন্যাস্টিক্স শব্দটা বললাম, আপনি অন্যভাবে কেউই নেবেন না, আমি মজা করেই বললাম। এই পলিটিক্যাল জিমন্যাস্টিক্স বা এই অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল জিমন্যাস্টিক্স এগুলো চলবে, বাট এটা করার জন্যে বেসিক্সটা আগে তাকে রিচ করতে হবে, এটাই আমার বক্তব্য। আর কোনো প্রশ্ন করেই যাচ্ছিস রে? ডক্টর দাস একটা কোয়েশ্চেন আছে, এখানে রেজ আর অ্যাঙ্কার নিয়ে আপনি বলছেন, রিলিজিয়ন অফ প্রিন্সিপালস, রিলিজিয়ন অফ ডগমা, এটা যদি স্যার একটু ভালো করে বলেন। আর হ্যাঁ, এই দুটো প্রিন্সিপাল, মানে সরি, রিলিজিয়ন অফ প্রিন্সিপালস আর ডগমা, এই দুটোকে কিভাবে রেজ আর অ্যাঙ্কারের সাথে আমরা রিলেট করতে পারি, আর এটাকে প্যাসিফাই করা যাবে? না, কানেক্টেড নয়। আমি ওটা এমনি তথ্য হিসেবে বলেছি, অনেক কিছু ওরকম প্যারেন্থেটিক্যালি আমি বলি, হ্যাঁ, অত ডিরেক্টলি কানেক্টেড নয়। রিলিজিয়ন অফ প্রিন্সিপালস হিসেবে মানে বইটা তার নিজস্ব লজিক আছে। I was extrapolating from that book, but the book has its own arguments and logic and politics. সেটা বোঝানোর জন্য আমি বলেছিলাম যে one of the fundamental things that the book attempts to do is not to simply put Hinduism on trial and try to see whether Hinduism can live up to those noble principles that Ambedkar seems to be otherwise celebrating: liberty, equality, fraternity, although not liberty in the typical French revolutionary ways. My dear friend Aishwari Kumar, who taught at Stanford and wrote a book called Radical Equality on Gandhi and Ambedkar and the Risk of Democracy. That's the subtitle of the book. If you read that book, you will know that Ambedkar's idea of Maitri, this is not a nativist argument. This is not to simply suggest that anything Indian is wonderful. We have had this long history of aesthetics and different kinds of philosophies and theories, colonialism, as Spivak puts it. I'm not talking about that, but as it happens, the French revolutionary idea of liberty has got its own problems. And Maitri is Ambedkar's preferred term. And Maitri, as it is elaborated in Buddhism, সেই মৈত্রীর ধারণাটা ওর কাছে ফ্র্যাটার্নিটির থেকে বেশি। ফ্র্যাটার্নিটির মধ্যে একই বাবার সন্তান, এই ধরনের গোলমেলে ব্যাপার আছে, বুঝতে পেরেছি? সো সেইগুলোর কথা বলার জন্য আমি ওটা বলছিলাম, রিলিজিয়ন অফ প্রিন্সিপালস হতে পারছে কিনা হিন্দুইজম, বা হতে পারবে কিনা, সেটা একটা খুব বড় প্রশ্ন। হ্যাঁ, আর ইররিডিমেবল কিনা। সো ইফ কাস্ট ইজ আ প্রবলেম ইন হিন্দুইজম, then can Hinduism be redeemed and can we purge off that section of caste in Hinduism and it can function as Hindus?
এটা তো সব থেকে বড় প্রশ্ন। তার মানে যেটা বললেন আপনি যে রিকনসাইল করা যায় কিনা, একটা জিনিস রিলিজিয়ন অফ ডগমা, ইন্ডাকশন, প্রেসক্রিপশনস হয়ে গেছে, সেটাকে কি করে রিলিজিয়ন অফ প্রিন্সিপলস পরিণত করা যায়। Ambedkar, as many other Hindu social reformers, talked about that in the first section of his intellectual existence. ধরুন 1930s অব্দি ওই কথা বলছেন। If you read Annihilation of Caste, you'll come across an Ambedkar who looks very similar to any other Hindu social reformer, trying to do something about Hinduism. দেখা যায় যা উদ্ধার করা যায় কিনা হিন্দুইজমকে। It's not about Buddhism, any other religion at that point of time. But 20 years down the line, we have a different kind of Ambedkar who denounces Hinduism for good and embraces Buddhism. Right? So perhaps Ambedkarite answer is no, Hinduism is irredeemable. It can't be rectified, it can't be saved, in other words. The great question, and it's an immensely paradoxical question, is can we have a Hinduism without caste? This is a question that all of us need to think through. Can we have Hinduism? Is there a Hindu without a caste? You know, Ambedkar raises this very interesting, Ambedkar is brilliant. He raises this very interesting question, apparently very common sense question. You know, how does one person belonging to Islam or Christianity get converted to Hinduism? মানে আমরা তো সারাক্ষণ এখন অ্যাংজাইটিতে ভুগছি যে হিন্দুইজমকে ক্রিশ্চিয়ানিটিতে পরিণত করা হচ্ছে, হিন্দুদেরকে মুসলমান করে দেওয়া হবে, মুসলমানরা সব নিয়ে ফেলছে, এই তো অ্যাংজাইটি। উল্টোটা ভাবা যাক যে ইসলাম থেকে কাউকে আমি হিন্দু করছি বা খ্রিস্টান থেকে আমি করছি, তো হওয়ার চেষ্টা চলছে। এখানে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে কাস্ট। ধর্মান্তরিত তো হলো, হিন্দু হয়ে উঠলো, but which caste will that converted person belong to? Is there any answer? No, no direct answer. আমি কোথায় কোথায় তাকে প্লেস করব? তাকে আমি শূদ্র করব, ব্রাহ্মণ করব, বৈশ্য করব? Which caste would that person belong to? The converted person. এখানে একটা অ্যানথ্রোপোলজিক্যালি খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে, যেটা আমি শুধু থিওরাইজেশন করিনি, অনেকগুলো গ্রাসরুটের কাজও করেছি। সেখানে দেখেছি বাউরি কমিউনিটির ক্ষেত্রে আর সেমি হিন্দুয়াইজ ট্রাইব। এবার এই সেমি হিন্দুয়াইজ ট্রাইবকে যখন তুমি কাস্টের মধ্যে নিয়ে আসছো, তাকে একটা লোয়ার কাস্ট স্ট্যাটাস দেওয়া হচ্ছে। ফলে এইটা একটা সমস্যা, করা যাবে কি যাবে না, নিবেদবাবু অলরেডি ডিসএগ্রিমেন্ট দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা হতেই পারে, কিন্তু অনলাইনটা আমি শুনবো, অনলাইনটা আমি শুনবো, খুবই আগ্রহে শুনবো, কারণ এটা আমার কাছে মাথায় ঢোকে নি। ফলে আমার মনে হয় এইটা একটা মারাত্মক প্রশ্ন, যে কোন জাতি তাকে নেব। মানে হ্যাঁ, কনভার্টেড হয়ে গেল, হিন্দু হয়ে গেল, কাস্টলেস হিন্দু কি হয়? হ্যাঁ, খুব সুন্দর প্রশ্ন। এটা আমার ঠিক অপোজ করার ব্যাপার নেই। ব্যাপারটা হলো যে আমার বোধহয় একটা কনসেপচুয়ালি একটা জায়গায় একটু কোয়েশ্চেন করছি আমি। সেটা হচ্ছে গিয়ে 18টা ফিরকা আছে ইসলাম, এবং 18টা ফিরকা অনুযায়ী সেই অনুযায়ী কিন্তু ডিফারেন্ট সর্ট অফ ইসলাম পিপল আর দেয়ার। ভারতবর্ষে হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু মানে কোনো ধর্মের নাম নয়, সেটা আমরা সবাই জানি। হিন্দু মানে আপনারা সবাই জানেন, সিন্ধু প্রদেশের তীরবর্তী সেই মানুষদের নাম হিন্দু করা হয়েছিল। সেটা দিয়েছিল গ্রিকরা, এবং গ্রিক ছাড়াও অন্যান্য যারা এসেছিল তারা দিয়েছিল। এবার আমরা সেই হিন্দুদের কথা যখন বলছি তখন মাথায় রাখবেন বর্ণাশ্রম নয়, আসলে 4টে ভাগে আমাদের কাজ যারা আমরা করি তারা 4 ভাগে বিভক্ত ছিল। সেটা থেকে কখনো না, খুব ভালো, সেটা খুবই ভালো, কিন্তু যারা করেছেন তারা আমাদের মতো এত বুদ্ধিমান ছিলেন না, একটু কম ছিল, সেই জন্য 4-এ রেখেছিলেন। না, সেই জন্য 4টে রেখেছেন। আপনি আমি না মানলেও তারা 4টে রেখেছেন 4000 বছর ধরে। সেইটা তাদের বুদ্ধিমত্তা, আর কিছু না। এবং সেই যে 4টি ব্যাপার, সেই 4টেকে কখনোই কোনো জায়গায় কোনো ক্ষেত্রে কোন গ্রিক স্কলার্সরা, কারণ ভারতবর্ষে অনেকেই হয়তো এটা জানেন না, খেয়াল করছেন না, ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে রামায়ণ মহাভারত দিয়ে নয়, হয়েছে আইনি আকবরী। আইনি আকবরী ইজ দ্য ফার্স্ট হিস্টোরিক্যাল টেক্সট অন ইন্ডিয়া, এবং তার আগে যা টেক্সট সবই গ্রিকদের, একদম হিস্টোরিক্যাল টেক্সট।
এবং তার ফলে তাদের কোনো জায়গায় একটা জায়গায়ও বলা নেই যে এ লোকটা উঁচু আর এ লোকটা নিচু। এটাই আমাদের সমস্যা, আর কিছু না। প্রথমে জানাই প্রত্যেকের বক্তব্য আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু প্রশ্ন আছে নির্বেদদের কাছে প্রশ্ন আছে। একটা জায়গায় আপনি বললেন যে গান্ধীজি তার সঙ্গে যে বিরোধটার তিনি এসেছিলেন আম্বেদকরের সঙ্গে, যে এই সেকশনটা বেরিয়ে যেতে চাইছে হিন্দুদের থেকে, উনি চাইছেন না সেটা, উনি বলছেন এটা হলে পরাজয়। আমরা আরেকটু আগে থেকেই বোধহয় শুরু হয়ে গেছে একটি বিশেষ মূল্যবাদী দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন RSS, তারা মোটামুটি 1980 সাল নাগাদ তারা একটা মন্ডলাইজেশন কাম হিন্দুয়াইজেশন এই প্রজেক্ট নেয়। এটা আমি নাগপুর RSS এর কথা বলছি, গোরখপুর RSS সম্পূর্ণ আলাদা। তারা বাহুবলীর রাজনীতি এবং রণবীর সেনা অমুক এই হচ্ছে তাদের জায়গা। তার মানে কি নাগপুর RSS গান্ধীজির যে RSS এরই একজন কর্মী হত্যা করেছিলেন তাকে কোনোভাবে পলিটিক্যাল কারণে বরণ করে নিল ওই জায়গাটায়? একটা আরেকটা আপনি একটা বলেছিলেন যে একটা সময়ের পরে অস্পৃশ্যতা চলে গেছে, ভারত মেনে নেয়নি অস্পৃশ্যতাকে, কিন্তু আমরা কিছুদিন আগেও 92 সালে চুনিকোটাল ঘটনা জানি। এখনো আমি আপনাদের বলতে পারি মানে অন্তত 96, 97, 2001 আমরা ফিল্ডে গিয়ে এই অস্পৃশ্যতার সরাসরি মানে চিত্র দেখেছি। এখন এই চাকরি পেতে পেতে যখন ছেলেমেয়েরা মানে কাস্ট থেকে তখন ক্লাসের আপার লিনিয়েশনটা বেশি বলে সেটার একটা তারপর তারা শহরে চলে আসছে। আদারওয়াইজ গ্রামের প্রত্যন্তে কাস্টের জায়গা আছে এবং সেই কাস্টকে রাজনৈতিকভাবে মণ্ডলায়নের মধ্যে দিয়ে বিশেষ রাজনৈতিক দলের সহযোগী সংগঠন তারা কাজ করছে, তারা আমরা সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। আমি বলছি যে মতুয়া সম্প্রদায় তাদেরকে স্কুল করবার জন্য হিন্দু উচ্চবর্ণ শ্রেণীরা স্কুল করার অনুমতি দেয়নি, মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে তাদের মুসলিমদের কাছে যেতে হয়েছিল এবং মাদ্রাসায় তারা প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছিল। উচ্চশিক্ষার সময় তারা সেখানেও হিন্দুদের উচ্চবর্ণের কোনো সাহায্য পায়নি, তারা শিক্ষা নিতে পাদ্রীদের সাহায্য নিল নিজেদের পয়সা দিয়ে, মানে অন্যের পয়সা না নিজেদের পয়সায় তারা ওই শিক্ষার মধ্যে গেল। এর পরে আজকে দেখা যাচ্ছে এই আইডেন্টিটির জায়গা থেকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বা যে কোনো সংস্থা থেকে তাদের এক ধরনের ব্ল্যাকমেইলিং করা হচ্ছে যে তুমি এসছো তোমার পাসপোর্ট হবে না। এটা কিন্তু অলিখিত NRC-টা অনেকদিন ধরে চলছে, পরবর্তীকালে এখানে এসছে এবং সেটা 2003 সালের যে ফল্টটা ছিল সেটা সূত্র ধরেই আজকের এটা এসছে। কেননা ওটা যদি না সরানো যায় তাহলে CA/NRC চিরকালই চলতে থাকবে। এইখানটায় ওরা হয় ফাঁদে পড়ে এবং একই সঙ্গে অন্যান্য কোনো ডিসক্রিমিনেশনের জায়গা থেকে তারা আজকে সম্পূর্ণ অন্য একটা জায়গায় তারা অবস্থান করছে, যেখানটা তারা হিন্দু হতে চাইছে এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কাছে যাচ্ছে। আমি আশা করি, আমি নাম বলছি না, কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজি একটা এমন সেক্টর যেখানে সমস্তটা সোশিও পলিটিক্যাল সব জায়গাটাই আলোচনা করা উচিত। আমি এইটার জায়গা থেকে আপনার একটু কথা শুনছি। দুটো ব্যাপার। আরেকটা একবারই বলে রাখি, আমি প্রফেসর সারাঙ্গীর কাছে আম্বেদকর যোগেন মন্ডল 4-5 লাইন এইটা একটা রিলেশন। একটা ব্যাপার মাথায় রাখা আমার বলা হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে গান্ধী জীবনে একটা প্রশ্নেই ভারতবর্ষে অত্যন্ত দৃঢ় ছিল, যেটা শেষ পর্যন্ত 42-এর আন্দোলনে গিয়ে ওনার সেই দৃঢ়তাটা একটু নরম হয়েছিল। কিন্তু গান্ধী দৃঢ় ছিলেন তার অহিংসার ব্যাপারে, আর বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে ওনার কিন্তু
এই যে সফট মডালিটি, এইটা কাজ করতেন। উনি কিন্তু সবটাই স্বীকার করতেন এবং গ্রহণ করতেন। এটা গান্ধীর সর্বত্রই ছিল। এটা হচ্ছে গিয়ে গান্ধীর একটা মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত মিডল পাথ, সেই পাথটাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। কারণ ভারতবর্ষ এত বিচিত্রভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে যে সেটাকে এক করতে গিয়ে গান্ধী সম্ভবত এই কাজটি করেছেন, নিজের লেখাতেও আছে। দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি, সে প্রশ্নটি আমি মনে হয় সেটা উনি নিজেই উত্তরটা জানেন, আমাকে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি জানি এটা, যে এই যে মতুয়া বা অন্যান্য সম্প্রদায়, মতুয়া হচ্ছে বেসিক্যালি যাদের গান্ধী হরিজন বলেছিলেন, এবং আমরা ওপারের বাংলায় যারা নমশূদ্র, এবং তারা ওই বর্ডার আরাকান এবং ওই বর্ডার গুলো থেকে উনি আসেন, এবং সেই নমশূদ্ররা তারা খুব ওই যেটা একটু আগে স্যার বলেছেন রেজ, ওটা ভয়ঙ্কর। এবার সেই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে পথ হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত আমি মতুয়ার লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, বহুবার তাদের সঙ্গে গেছি, আলোচনাও করেছি। তাতে আমি দেখেছি, লক্ষ্য করে ওরা কতগুলো জিনিস বন্ধ করে দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখার চেষ্টা করছে, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে এটা কিন্তু ঠিক হবে না, এবং একদিন না একদিন ওনারা সে পথগুলো খুলবেন। আজকে ওই হরিচাঁদ ঠাকুর, মানে এই যে ঠাকুর পদবিটা, এই পদবিটার ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটা আছে। এই ঠাকুর পদবিটা ওরা সবসময় গ্রহণ করেন, হরিচাঁদ ঠাকুরকে ওরা অন্যের দেবতা বলেন। এই যে সমস্ত ব্যাপারটা, এটা ওনার একটা সরে যাওয়ার একটু ব্যাপার ছিল, এবং এই সরে যাওয়ার ব্যাপারটাকে প্রাণপণে সকলে চেষ্টা করছেন যে ওরা যেন একটু এই আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে ওরা যেন নিজেদের ট্রিট করে হিন্দু ধর্ম থেকে ঠিক সরে যাওয়ার চেষ্টাটা না করে। হিন্দু ধর্ম তারা বলছেন, কখনোই বলছেন না আমরা হিন্দু থেকে সরে যাচ্ছি, কিন্তু তারা একটা ওই করে রেখেছেন আর কি, ওরকম যে এটা আমাদের এই জায়গায়, যেটা আম্বেদকর নিজেও ফেস করেছেন। মাইসোর থেকে তিনি কোনো ইলেকশনে যেতেননি, আপনারা জানেন বোধহয়। শেষ পর্যন্ত বাংলা থেকে নির্বাচনে জিততে হয়েছিল তাকে। যোগেন মন্ডলের কথাটা বললেন বলেই আমি কথাটা একটু এলাম। এবং যোগেন মন্ডল পূর্ব বাংলা থেকে, উনিও ওখান থেকেই জিতেছিলেন, কিন্তু মুশকিল যেহেতু মহারাষ্ট্রে থাকতেন সেহেতু ওনাকে এখানে নিয়ে আসা, সেগুলো উনি বলবেন। আমি একটু এইটুকু বলে আমি আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার উত্তরটা ঠিক মতো হয়েছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিস, এর থেকে বেশি বোধহয় বলাটা ঠিক। পরে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটাও আমার পার্সোনালাইজড অভিমত, ইটস নট ডেফিনিট। কারণ আমি যে ব্যাপারটা ওর সঙ্গে আমি কিন্তু একটা জিনিস যোগ করে নেব, নোয়াখালী ইনসিডেন্ট। আপনারা সবাই আছেন, স্যারও আছেন, এটা আমার পার্সোনাল উপলব্ধি। গান্ধীর জীবনের একটা বড় ব্ল্যাক স্পট হচ্ছে নোয়াখালী। আমি পার্সোনালি যতটা পড়াশোনা দেখতে গিয়ে দেখেছি, it was because of his misreading of caste pyramid in North. উনি একত্রিত করতে পারলেন না where আম্বেদকর, মানে আমরা কিন্তু ওই কন্টেস্টেশন সবার মধ্যে একটা আমাদের পড়ার, বা ইটস নট ডেফিনিট, আবার বলছি বোধহয় আম্বেদকর এখানে গান্ধীকেও ছাপিয়ে গেলেন, যেটা কাস্ট পিরামিডটা ইন্ডিয়া না বুঝতে পারলে খুব মুশকিল ইন্ডিয়াকে বোঝা। সেই ব্লান্ডারটা হলেও কিন্তু নোয়াখালী ইনসিডেন্টে ওনার মানে ব্ল্যাক স্পট ইন গান্ধিয়ান লাইফ, যেটা কিন্তু ওনাকে খুব ব্যাপকভাবে জীবন নাড়িয়ে দিয়েছিল। বরিশালের যোগেন মন্ডল যদি আমরা পড়ি, বরিশালের যোগেন মন্ডল এবং এই দুজনের ঘটনা কিন্তু একই। একজন ভারতবর্ষের ল মিনিস্টার হচ্ছেন আর একজন পাকিস্তান, দুজনেই কিন্তু ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করছেন, ভেরি আইডেন্টিক্যাল।
আমি এখানে একটা খুব ডকুমেন্টের কথা বলি, আপনারা সবাই হয়তো জানেন। যেমন অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে আই পার্সোনাল লাভ, কারণ আপনারা ফিল্ডে যান, থাকেন, তাদের সঙ্গে সখ্যতা তৈরি করেন, ডেটা তুলে আনেন। ইকোনমিস্টরা, সোশিওলজিস্টরা সেটা করে না। তার জন্যই আপনাদের সার্ভে ইজ মোর অথেন্টিক, কালচারালি অথেন্টিক। আই শুড নট, মানে আপনারা এরকম ডেটা বলতে, কারণ সেখান থেকে একদম প্র্যাগমেটিক ডেটা তুলে আনতে সক্ষম হন, কারণ তার আগে আপনারা মানে হোমওয়ার্কটা করে 21 ডেজ বা 30 ডেজ যান, সেটা তুলে আনেন। সেরকম ভাবে যদি আমরা খুব ভালো করে দেখি যে যোগেন মন্ডল যে ফিল্ডটা করলেন, যে গ্রাউন্ড থেকে গেলেন এবং আম্বেদকারের সঙ্গে যে, এবং তার যে ডিসিলিউশনমেন্টটা হলো, উনি ভেবেছিলেন জিন্না উইল বি আ গ্রেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। উনি তো জিন্নার মানে যে উনি ভেবেছিলেন যে উনার সঙ্গে উনি অনেক কিছু কাজ করতে পারবেন, যেটা তো আর ডিসিলিউশনমেন্ট হলো যখন উনি মন্ত্রিসভাতে উনি যোগদান করলেন। কিন্তু তার পরবর্তীকালে কি হলো? আমি আপনি যদি কোনো পুলিশ কাস্টোডিয়ান ডায়েরি চাই, আমরা কত বছরের ডেটা পেতে পারি? কোন সার্ভে পুলিশ ডায়েরি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর পরবর্তীকালের পুলিশ ডায়েরির একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, আপনারা অনেকেই জানেন তার নাম, এই জায়গাটার উপর একটা বিশাল কাজ আছে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ, পুলিশ ডায়েরিতে 25 বছর পর্যন্ত সম্ভবত পুলিশ তারা তথ্য দেবে না। তারপরে এমন কিছু কনফিডেন্সিয়াল ফাইল থাকে, সেগুলো পেতে হলে আপনাকে রাজ্য সরকারের পারমিশন লাগবে। ডিউরিং আওয়ার মার্কসিস্ট রেজিম অনেক, আপনার যদি পুলিশ রেকর্ড বা ফাইল, মানে এই একটা বই নিয়ে, কাস্টের বইটা নিয়ে পড়াশোনা করেন, দেখবেন অনেক রেকর্ড কিন্তু মিসিং লিঙ্ক, কারণ ইনফরমেশন ডকুমেন্টেশন পাওয়া যাচ্ছে না, যে অরিজিনালি সেই আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্বরা বা যারা যারা এসেছিলেন তাদের ঠিক। যেমন ভাবে আমরা যদি রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যানিং এ চলে যাই রেফিউজিদের, আপনি কোন কাস্ট থেকে আসছেন বাংলাদেশ থেকে, সরকার বলে দিচ্ছে তুমি দণ্ডকারণ্যে থাকবে না, তুমি শিরোমণি আকালি নয়, শিরোমণি ট্রানজিট ক্যাম্পে থাকবে না, কুন্তি ট্রানজিট ক্যাম্পে থাকবে না, তুমি কলকাতার কাছে থাকবে। তার মানে রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যানিং ওয়াজ কাস্ট পলিটিক্স বেসড, সেন্ট্রাল, স্টেট, ডিউরিং দ্যাট টাইম। সুতরাং আমাদের বোধহয়, এবং এখনো কিন্তু আমরা আনন্দবাজার খুললে পাত্রপাত্রী বিজ্ঞাপনেও বোধহয় আমরা একটা কাস্টিস্ট ম্যাট্রিমোনিয়াল অন্তত পাই, কাস্টিস্ট ম্যাট্রিমোনিয়াল। আর প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ডে যদি আমরা দেখি, ইংরেজদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় মানে চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল, কিভাবে একটা বড় কমিউনিটিকে আমরা বাইফারগেট করব। নমশূদ্র ওয়াজ এ বিগ হিউজ কমিউনিটি, হিউজ প্রেজেন্স অফ নমশূদ্র ইন প্রি-ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, এবং ব্রিটিশরা আমাদের যে ভীষণ চালাক চতুর, কিভাবে সেটাকে বাইফারগেট করে দিল, এবং সেটা খুব with the help of state and central politics. So it's an ongoing process, এবং যোগেন মন্ডল আমাদের অনেক ব্যাপারই বোধহয় অস্পষ্টই থেকে যাবে, আমরা হয়তো পুরো টেক্সট খুঁজে পাবো না। হ্যাঁ, গ্লোবাল বই এবং বরিশালের যোগেন মন্ডল ইজ আ টিপ অফ দ্য আইসবার্গ, কিন্তু যোগেন মন্ডলের সত্যি শেষ জীবনের ইতিহাস সরকার দেয়নি। আপনাকে আমি বলছি, মার্কসিস্ট গভর্নমেন্ট ডিড নট হ্যান্ড ইট ওভার টু দ্য রিসার্চার্স। মানে সত্যি খিদে পাচ্ছে, আর যদি খুব কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, কি একটা আগে প্রশ্ন বলেছে করবে, প্রশ্ন করবে, আমার মনে হয় কি আমরা লাঞ্চে যাই। হ্যাঁ, আমরা ও স্কলার, এ বোধহয় স্টুডেন্ট নাকি?
হ্যালো, কোশ্চেনটা ছিল যে অনেক সময় ডিসক্রিমিনেশন হতে হতে আমাদের ওখানে ইন্টারনাইজ হয়ে যায়, মানে এভরিডে লিভের এক্সপিরিয়েন্স এভরিডে হতে ওটা আমরা নিয়ে ফেলি। তো কোন সিচুয়েশনে সেই এভরিডে রিয়েলিটাই ওটাই রেজে পরিণত হয়, মানে কোন সিচুয়েশনটা কন্টেস্ট করলে সেটা রেজে পরিণত হয়, এটা ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে হোয়াট নেক্সট, মানে রেজের নেক্সট কি হতে পারে, স্পেশালি যারা ডাউন স্টুডেন্ট তাদের কাছে যে অনেক সময় এটা করবো ওটা করবো, দেন হোয়াট নেক্সট, এই প্রশ্ন থেকে ওটা আবার চাপা পড়ে। তাহলে কোন সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করলে ওই রেসটা আপনার সেটা আসবে। আমার প্রশ্নটা রিফ্লেক্ট স্যারকে। স্যার, আমার প্রশ্নটা আপনি বললেন যে অস্পৃশ্যতা এখন আমরা আর সেভাবে দেখতে পাই না, তো তারই একটা এক্সটেনশন হিসেবে আমি জিজ্ঞেস করবো যে আমি এক্সাক্ট ডকুমেন্টেশন দিয়ে হয়তো বলতে পারবো না, কিন্তু যে ধরনের খবর আমরা এখনো পর্যন্ত নিউজ পেপারে মাঝে মধ্যেই পাই, তাতে কি আপনার মনে হয় না যে কাস্ট আইডেন্টিটি বেসড যে ডিসক্রিমিনেশনটা, সেটা অস্পৃশ্যতা না থাকলেও তারই এক ধরনের এক্সটেনশন which is very much existent? আমার সঙ্গে কল্যাণবাবুর একটা যুদ্ধ আছে। সেই যুদ্ধটা হচ্ছে যে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা হচ্ছে তখন আইনি একবারে দিয়ে শুরু হচ্ছে, তার আগে ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস নেই। রামায়ণ মহাভারতকে আমরা ইতিহাস বলি, কিন্তু সেই ইতিহাসের ব্যাখ্যা, তার আগের ইতিহাসটা লিখেছেন হচ্ছে যে গ্রিকরা। এবার গ্রিকরা যতক্ষণ লিখছেন তাতে ওই যে চারটি ধর্ম বর্ণাশ্রম, মানে আমি বলতে চাইছি যে ওই চারটে ক্লাস যে ডিভাইড করা হয়েছে, সেই চারটে ক্লাস কিন্তু ডিভাইডেড হয়েছে অন দ্য বেসিস অফ কাজ। অর্থাৎ এই লোকটি এই কাজ করছে, এত এই ক্লাসে, কখনো উঁচু নিচু বলা হয়নি। এই জন্য আমি কৃষকের প্রশ্নটা করি। এবার প্রশ্ন হলো, পরবর্তীকালে আমরা ব্রাহ্মণ উপরে থেকে পুরো ব্যাপারটাকে অর্গানাইজ করে মনুস্মৃতি অ্যান্ড আদার্স করে আমরা ব্যাপারটাকে করেছি, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ঠিক আছে মানে এই অর্থে যে আমরা সেটা মেনে নিচ্ছি, ঠিক আছে। এবার প্রশ্নটা হলো যে অস্পৃশ্যতা দূর হয়েছে, অস্পৃশ্যতা কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস এত বছর ধরে, এটা একদম শেষ হয়ে গেছে এই কথা কিন্তু আমার বলার লক্ষ্য ছিল। আমার বলার লক্ষ্য ছিল, আমি ছোটবেলায় আমি দেখেছি যারা বিশেষ করে ওই যখন ওই পায়খানার যে ব্যবস্থাটা ছিল, সেটি খাটা পায়খানা ছিল যখন, তখন যারা নিয়ে যেত সেটা, তাদের কিন্তু কেউ বাড়ির লোক স্পর্শ করতেন না। আমি নিজে দেখেছি। সেই পরিস্থিতিটা এখন পাল্টেছে না, আমি বলছি না হয় না, আমি বলছি পরিস্থিতিটা শহরের বুকে বা একটু আউটস্কার্টেও পাল্টেছে, এবং লোকে এখন ওইটা শুরু করেছে। এখন গ্রামেও তুমি দেখবে দূরের কোনো জায়গায় প্রান্ত সীমায়, সেখানেও দেখবে মাটি ব্যবহার করা, নর্মালি সেটা চেষ্টা করা, এবং সেখানে গোবর গ্যাস বা অন্যান্য কিছুতে ট্রান্সফর্ম করা বা সার হিসাবে ব্যবহার করা, এইরকম বিভিন্ন ভাবে করা হয়। তুলনায় আমাদের এখানে কিন্তু অস্পৃশ্যতাটা যে অর্থে করছি আমি, সেটা কমেছে, আরো কমাতে হবে, একদম শেষ করতে হবে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। নিশ্চয়।
স্যার আমি জানি আমাদের সবার খিদে পেয়ে গেছে, আমি শুধু একটা ছোট্ট শেষ কথা জানার জন্য বলছি। জাস্ট আমি তোমার প্রশ্নটাকে নিয়ে বলছি ধার করে আর কি। স্যার মনে করুন অ্যানথ্রোপোলজিতে বড় পার্ট ডেমোগ্রাফিক্স, ডেমোগ্রাফিটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে। মানে যদি নগেন বসুর ডেমোগ্রাফিটাও দেখি আমরা দাদা, তাহলে সেখানেও দেখতে পাবো যে প্রথম দিককার মানে 47 সনের সময়কার ডেমোগ্রাফিক্সে উনি দেখাচ্ছেন যে ইচ্ছা করে কিভাবে সোশ্যাল সায়েন্টিস্টদের বাধ্য করা হয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়কে কম দেখাও, হিন্দুদের বেশি দেখাও, যাতে কিনা মেজরিটি ডেটা আসে। সেটা আমাদের কাছে আসে, বাংলায় লেখা আছে, পরপর অনেকগুলো আছে। হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কালচার ওটাকে একসঙ্গে করেছে, সেটা আমরা পেয়েছি। হ্যাঁ সিটি এক্স্যাক্টলি। তো স্যার আপনাকে প্রশ্ন একটা যেটা জিজ্ঞেস করার জন্য বলছি আমি, এটা কি অন্য একটা প্যারামিটার হতে পারে দেখার জন্য যে যারা হিউম্যান স্ক্যাভেঞ্জিং করছে, ওটা তো একটি এখন জব, সরকার থেকে জব দিচ্ছে, ওইখানে কতজন স্বেচ্ছায় আপার কাস্টের লোকেরা যাচ্ছে কাজ করতে? মানে স্যার যদি জবটা আমাদের কাছে একটা পোশাক ছেড়ে যাওয়ার জায়গা থাকে যে এটা তো হবে চাকরি কাজ, তাহলে স্যার অস্পৃশ্যতা শুধু বাইরে নয় ভেতরে, যেই শুদ্ধিকরণটা হয়তো স্যার এখনো পর্যন্ত আমাদের বাকি আছে, আপনারা আরো ভালো বলতে পারবেন, আমার জিজ্ঞাসা যে সেই ডেমোগ্রাফি আমাদের আছে এই মুহূর্তে, যেটা প্রমাণ করা যায় হ্যাঁ ইরেসপেক্টিভ অফ কাস্ট, ইরেসপেক্টিভ অফ সারনেম, যে কোনো চাকরিতে যে কোনো লোক ইজিলি যাচ্ছে। যেমন একজন স্ক্যাভেঞ্জারের চাকরির জন্য একজন আপার কাস্টের লোকেরা অ্যাপ্লাই করছে এবং সেখানে তারা পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে শহর, সল্টলেকে ঘুরলে, এমনকি আলিপুরে ঘুরলে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে একটা সিঁড়ি থাকে। হ্যাঁ, বাড়ির পেছন মানে কতটা পাবলিকলি ডিফারেন্সিয়েট করা। ওখানে হয়তো সুইপার শুধু নয়, ওই রকম আরো কেউ মানে আরো ইনক্লুসিভ হয়ে গেছিল। তারা পেছন দিয়ে ওঠে, তারা সামনে দিয়ে ওঠে না, সামনের গেট দিয়ে ওঠে না। এবং আমি বলছি সল্টলেকের কথাটা আপনিও নিশ্চয়ই জানেন, সেটা হচ্ছে ছোঁয়াছুঁইটা কিন্তু এখনো রয়েছে। হ্যাঁ, হতে পারে যে 100% নেই, আপনি যেটা বলছিলেন অনেক কমে এসছে এবং আমরা ওইভাবেই অপটিমিস্টিক হব, কিন্তু একদম শহরের ফেনোমেনা পেছন দিয়ে সিঁড়ি। অ্যাবসলিউটলি রাইট, শুধু রাইট নয়, এটার কারণ দুটো। একটা হচ্ছে যে ছোঁয়াছুঁয়ির কারণ হতে পারে নিশ্চিত কমেছে, আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে গিয়ে যখন আপনার ওখানে পরিষ্কার করে যখন লোকটা নেমে যায়, তখন তার সঙ্গে যে জিনিসপত্রগুলো থাকে সেগুলোকে আমার মনে হয় যে মূল রাস্তা দিয়ে নামানো একটু মুশকিল। এটা কিন্তু একেবারেই প্র্যাকটিক্যাল একটা কাজ। সেই জন্যে বাড়ির দারোয়ানরা অনেক সময় ওখানে ওই পিছন দিয়ে ঘুরে কোনো আবর্জনা সে ওইখান দিয়ে ঘুরিয়ে নামে, কিন্তু এটার মধ্যে নিশ্চিতভাবে 1% হলেও 2% হলেও এটার মধ্যে একটা ওই সেন্স অফ আনটাচেবিলিটি কাজ করে, এবং এই আনটাচেবিলিটিটাকে ডেফিনেটলি আমাদের একেবারেই শেষ করতে হবে। তার মানে সিঁড়িটাকে ফেলানো, সিঁড়িটা হয়তো প্রয়োজনে থাকবে, আনটাচেবিলিটিটা যাতে না থাকে। জিজ্ঞেস করছিল না যে রাগের পর কি, নিবেদবাবু বললেন প্রথমে অস্পৃশ্যতা নেই, এখন বলছেন অস্পৃশ্যতা আছে। রাগের পরে যেটা হয় একটা কন্টেম্পলেটিভ ইন্টারলোকিউশন হতে পারে, ডিসকোর্স হতে পারে, ডায়ালগ হতে পারে। রাগ মানে যে মারামারি করতে চলে গেলাম তা নয়। হ্যাঁ, আর গান্ধী আম্বেদকর ডিবেটটা যেটা মূল টপিক ছিল, আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে গান্ধীর থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, কাস্টের কনটেক্সটে বলা যেতে পারে মেয়েদের অ্যাবর্শন রাইটস। এটা নিয়ে গান্ধী যেগুলো বলেছে সেগুলো তোমাদের এখানে অনেক মেয়েরা আছে, অনেকের আনওয়ান্টেড প্রেগন্যান্সির এক্সপেরিয়েন্স আছে বা হবে কোনো এক সময়, না হোক তাই চাই, কিন্তু যদি হয় সেটার অ্যাবর্শন রাইটের একটা বড় ডিসকোর্স আছে ফেমিনিজমে বা সোশিয়োলজি। গান্ধীর ওপিনিয়ন গুলো তোমাদের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল মনে নাও হতে পারে, কিন্তু গান্ধীর ইন্টারেস্টিং জায়গাটা দেখো, যেটা নিবেদা বলেছেন যে গান্ধী কিন্তু ওটাকেও অ্যাডমিট করতে পারে, সেই সাহস দেখান। হ্যাঁ, অর্থাৎ নিজেকে ভলিবল হিসেবে সবার কাছে উপস্থাপনা করা, এই যে নিজেকে ভালনারেবল করে দিলাম, এক্সপোজ করে দিলাম, এটা একটা অসামান্য ক্ষমতা গান্ধী।
এই ফলিবলিজমের নোটটা আসলে গান্ধী পাচ্ছেন থরো ইমার্সন, যে আমেরিকান ট্রান্সেন্ডেন্টালিস্ট তাদের ইমার্সনের লেখা থেকে। এটা তথ্য আছে আমাদের কাছে, আমাদের দেশাইয়ের লেখাতে এটা পাওয়া যায়। এই একই ইমার্সনের কথা আম্বেদকারও বলছেন। দেখো সিমিলারিটি কিরকম। থটস অন লিঙ্গুইস্টিক স্টেটস, আমরা জানি ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য বিভাজন ভারতবর্ষের বিরাট গল্প। এই সেদিনও আমরা তেলেঙ্গানা এইসব মুভমেন্ট দেখেছি। সেই বইয়ের ইন্ট্রোডাকশনে আম্বেদকর বলছেন যে ফলিবলিজম ভালো, ইনকনসিস্টেন্সি ভালো। To be consistent, I'm quoting Ambedkar from that introductory remark, prefatory note on that book. To be consistent is the virtue of an ass. And he also quotes from Emerson. অর্থাৎ আম্বেদকর যে কিনা সবসময় আইনের কথা বলছে, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক একটা সংস্কারের কথা ভাবছে, সেও কোথাও আইনের বাইরে গিয়ে গান্ধীয়ান হয়ে উঠছে। সুতরাং গান্ধী আম্বেদকরের বিরাট দ্বন্দ্ব, দারুণ ঝগড়া, এটা কিন্তু খুব ওপর কথাবার্তা। এবং এই সম্পর্কে দুটো বই তোমরা একটু পড়ে দেখতে পারো। ডিআর নাগরাজের একটা বই আছে, দ্য ফ্লেমিং ফিট, যেখানে মারা যাওয়ার পর আম্বেদকর আর গান্ধীর কথা হচ্ছে, পাশাপাশি রুমে আছে মারা যাওয়ার পর স্বর্গে। বলছে দেখেছো কি অবস্থা, খুব খারাপ অবস্থা দেশে। অ্যান্ড দে আর হ্যাভিং আ ডায়ালগ, ওয়ান্ডারফুল থিঙ্কিং। ওখানে তোমরা নাগরাজের একটা অদ্ভুত গান্ধী আম্বেদকরকে মেলানোর প্রচেষ্টা দেখতে পাবে, সেটা পড়ে দেখতে পারো। আর একটা বই রিসেন্টলি একজন লিখেছে, সেই বইটা আই এম সাপোজ টু রিভিউ ইট, যে ড্যানিয়েল ইলামের একটা বই আছে, ইম্পসিবল অ্যান্ড নেসেসারি। এই যে গান্ধী যে পলিটিক্সটা করছেন, ইম্পসিবিলিটি, নিজেকে কত ভালো করে দেওয়া যায়, নিজের সমস্ত কুৎসিত দিককেও তুলে ধরতে গান্ধীর কোনো দ্বিধা নেই। এটা সবাই করতে পারে না। এই ইম্পসিবিলিটিটাকে ড্যানিয়েল ইলাম বলছে এটা নেসেসারি প্র্যাকটিস, এবং গান্ধী ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্যাট। মানে উই হ্যাভ টু মাচ টু লার্ন ফ্রম গান্ধী, বাট অ্যাট এ ভেরি সাটল লেভেল. Not in the superficial way we talk about Gandhi and Ambedkar as two opponents. Ambedkar certainly opposed Gandhi. Gandhi certainly did his kind of politics during the Pune Pact. We might not be reconciled with those conflicts entirely. If you look into their writings, we have too much to learn. সেই জন্য ওই রেজের কথা বললে রেজের পরের স্টেপে পড়াশোনাটাই হোক, এটাও বলছে। চট করে মনে পড়ে গেল বলে একটা ছোট্ট রেফারেন্স, সেটা হচ্ছে ফ্রয়েডের আত্মজীবনী পড়লে এটা পাওয়া যায়, যেটা গান্ধী লিখেছেন। এবং এই প্রশ্নটা জওহরলালকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাতে জওহরলাল বলেছিলেন আমি এটার বিরুদ্ধে, আমি ভাবতে পারছি না একটা লোক সারা দেশের এত বড় একটা ফিগার এবং সারা ভারতবর্ষের মহাত্মা হয়ে সে কি করে নিজের জীবনে, এমনকি নিজের বাবা মারা যাচ্ছেন সেই সময়, আর নিজের সম্পর্কে লিখছেন আমি তখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসে, এইটাকে উনি লিখছেন কি করে, এটা আমি অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, যেটা না লিখলেই ভালো হতো। এখন ঘটনা হচ্ছে গান্ধী লেখাটা লিখছেন, আপনারা তো জানেন যে আমার মাস্টারমশাই ছিলেন অসীম দাশগুপ্ত, খুব বড় মানুষ। এবার তিনি একটা ভালো কথা বলেছিলেন যে গান্ধী সম্পর্কে আমরা একেবারেই পাত্তা দিতাম না। গান্ধীর যে চেহারাটা আছে, শুধু বাইবেলের মতো ইংরেজিটা লিখতো বলে কিছু উপায় ছিল না। তো সেই লোকটা গুজরাটিতে তার নিজের জীবনী লিখলেন, খুব অদ্ভুত লাগে। এবং কি অসাধারণ এই যে পদ্ধতিগুলো যেটা উনি বলছিলেন, সত্যি কথা যে এরকম মানুষের যত আলোচনা হয়, মানে সমালোচনা হয়, একদমই সমালোচনা, তত আমাদের বোধহয় আমরা লিপ্ত এ সম্পর্কে সন্দেহ। না, ব্যাপারটা হলো যে প্রথম কথা চেয়ারের আর বক্তব্য রাখার দরকার নেই, যেরকম ইন্ট্রোডাকশনে হয়েছে তাতে করে চেয়ার মানে ডিজলভ হয়ে যাওয়াটাই ভালো এই মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে, হয়ে যাওয়াটাই ভালো। আমার দুটো জিনিস বলার, এক হচ্ছে যে এরপরে ভোট অফ থ্যাঙ্কস আমাদের ডক্টর শুভময় কিসকু দেবেন, আর এরপরে তারপরে লাঞ্চ হবে, লাঞ্চের পর একটা ছোট কালচারাল প্রোগ্রাম হবে এইখানেই, এবং তারপর সার্টিফিকেট গুলো দেওয়া হবে। সার্টিফিকেট গুলো এই ঘর থেকেই দেওয়া হবে, কিন্তু হ্যাঁ, কেউ চলে গেলে পরে কিন্তু আর সার্টিফিকেটটা আমি দিতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ, ঠিক আছে।
অফ থ্যাঙ্কস অব্দি একটু সবাইকে ওয়েট করতে বলছি। Thank you, Professor Bakshi. Good afternoon, all. Uh, Honorable invited speakers, my dear colleagues, other dignitaries and distinguished guests, my dear friends, scholars, and students. I feel honored and privileged to get opportunity to propose a vote of thanks on this August occasion. Uh, I, on behalf of the organizing committee, express deep regards and hearty thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor Sonali Chakraborty Banerjee, being the chief patron and inaugurating the seminar. We are also thankful to the Honorable Pro Vice Chancellor for Academic Affairs, Professor Ashish Kumar Chattopadhyay, and Honorable Registrar, Professor Devashish Das, for providing all necessary administrative approval for organizing the event at College Street campus as well as Baliganj campus. Today we have successfully organized the one-day national seminar on the occasion of 132nd, 132 birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. The title of the seminar was Dalits in India, which is quite relevant at present, and also to retrospect ourselves. And we would also like to thank Professor Subrata Shankar Bagchi, Dr. B.R. Ambedkar Chair, Professor in Anthropology, University of Calcutta, for taking all the pain to organize such a fantastic national seminar for commemorating the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. We would like to thank our head of the Department of Anthropology, University of Calcutta, Dr. Arnav Das, for taking care of all the official formalities related to this seminar and for welcome address and introducing the speakers. Thank you, sir. We would like to convey sincere gratitude to our special guest, Sri Proshun Bhomik, for taking time out of his busy schedule for his gracious presence. Thank you very much, sir. We are fortunate enough that we have with us Sri Nirvid Rai, an eminent literary personality, for delivering a fantastic speech. We are really grateful to you for joining with us. We are really grateful to Dr. Joydeep Sharangi, Principal, New Alipur College, for his thought-provoking speech. Thank you so much, sir. We are also thankful to Dr. Kollan Kumar Das, Assistant Professor in English, Presidency University, for his mind-blowing speech. Thank you so much, sir. We would like to express gratefulness to our esteemed departmental colleagues for their active cooperation and august presence. It would be incomplete without giving thanks to our colleague, Sri Shubhendu Maji, Senior Assistant Professor of the Department of Anthropology, University of Calcutta. We would like to thank to all the honorable departmental non-teaching colleagues and students, scholars for their support. We would like to thank to our technical team for taking the pain for successfully blending the seminar both in online and offline mode. Uh, uh, Last but not the least, we are very much thankful to the national sponsoring agency, Dr. B.R. Ambedkar Foundation, New Delhi, an autonomous body under the Ministry of Social Justice and Empowerment. It would have been impossible to organize it without their support. Thank you all. Thank you. Just an audience, just last but not the least, what we have forgotten, but it's very important that we must felicitate two guys, because these two guys are very important for us, not only for organizing this seminar, rather to create such a vibrant environment to us. That is Professor Subrata Shankar Bagchi, the chair professor. Please, our student, trying to felicitate you, sir. And Professor Dr. Arnav Das as a departmental head. So please, that will take care of it. Thank you. Thank you all. And I think we are already late, and lunch is waiting for you. Birth anniversary or birth date like confused. Birth anniversary on the 121st.
মিলা